Ladies and gentlemen, we are here in France at the 10 times international horseback archery competition Gauchoux Open in August 18 to 23, and we have beautiful weather. Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente, je suis Youn Legal, je suis en compagnie de Christophe Nemetti. Nous organisons cette année les 10 ans du Gauchoux Open, une manifestation équestre internationale. Hand Track World Cup in 4-star category. On aura plus de 20 compétiteurs qui s'affronteront sur un parcours en terrain varié de 1 à 2 km avec plus de 30 cibles. Le but, c'est de tirer le maximum de cibles dans un temps limite, de pouvoir mettre une bonne cadence pour avoir des points bonus, puisque, je le rappelle, on a un temps limité à 6 minutes pour cette épreuve. And we will see soon the best 20 of this competition from all over the world, and it will be an impressive competition soon. Donc, comme je le disais, un temps de 6 minutes dans lequel le cavalier doit rentrer pour pouvoir bénéficier de points bonus. 30 cibles, donc c'est quand même une épreuve qui est très compliquée, qui se déroule entre 1 à 2 km, et on aura bien évidemment des cibles de toutes catégories, c'est-à-dire des petites cibles, des grandes cibles. On aura également des longues distances, c'est-à-dire des cibles qui sont positionnées entre 50 et 60 mètres. Donc là, voilà, on va être ici pour pouvoir vous montrer l'ensemble de ce qui se passe sur le Gauchoux Open. C'est merveilleux, c'est fantastique. Restez bien branchés, accrochez-vous. On va vous montrer le meilleur de ce qui se produit dans le monde en termes d'archerie équestre. What is the hand track exactly what we will see? It's one of the competition styles created from the EHAA. This is the International Horseback Archery Alliance. This is our federation. And this track can be from 800 meter to 3000 meter. We have different types of targets. This means we have offside shots, jumping shots. This means the rider need to jump and shoot while jumping. We have kabak targets. We have crown targets. And they are counting usually different points. And the most difficult is the fast shooting target, and each arrow is, when you hit the archer, this target, the horseback archer will get points for that. Donc voilà, Christophe Nemetti, qui se situe à ma droite, effectivement est en train de décrire l'ensemble des différentes cibles qu'il y aura sur le parcours. Donc des cibles au sol, des cibles en opposé, des cibles qui sont tirées lorsque le cheval saute. Voilà, on arrive aujourd'hui sur des niveaux équestres et des épreuves où le cavalier monte de mieux en mieux avec un très très bon niveau. Et tout de suite, on lance Kylian Lucas qui nous vient de France avec Oubak Black, un jeune garçon de 21 ans. Ça fait 11 ans qu'il pratique l'équitation. Et voilà, il s'élance, il est parti. Donc on va le suivre. Allez Kylian. And now the competition starts with Kylian Lucas from the French team. He's a really good horseback archer, and he have the grading level of HA6. He do horseback archery 11 years, and he's a really strong rider. And as I know, he and the mother, they have a really nice facility, and they give some lessons there. And here we can see this beautiful drone video. He use a back quiver and a front quiver at the same time. This is a special tactic. And he's a really strong competitor. This means it will be a high standard from the beginning. Voilà, donc il s'élance. On a deux types de carquois, un devant, un derrière, comme l'expliquait Christophe Nemetti juste à ma droite. Effectivement, ça lui permet d'avoir un maximum de flèches. Donc il part avec plus de 35 flèches dans le carquois. Donc regardez, c'est quand même sacrément technique. Tout est optimisé. Vous voyez que là, on a commencé à avoir des différents sauts en tirant. Et les cibles vont s'afficher au fur et à mesure, puisque nous avons des bénévoles, grâce à eux, sans qui l'événement ne se ferait pas, qui notent au fur et à mesure les différentes cibles. Ça, c'est un tir opposé, c'est magnifique. La technicité qu'il faut pour avoir justement laissé évoluer son cheval sans le diriger, vous voyez, hein, il a le temps de même de récupérer ses flèches, de pouvoir justement utiliser son chargeur. Son chargeur, c'est ce qu'il a dans la main. C'est les différentes flèches qu'il met dans sa main d'arc. Et là, on est parti sur longue distance. C'est la 4e flèche qui tire.
5e, 6e. On va voir exactement combien de flèches il va mettre dans le longue distance. Les juges vont nous l'annoncer directement. Now we were sawing the far shooting target. As I remember, it's more than 30 meters far, and this is quite difficult to hit. And each arrow, when he hit, he get 10 points. Now he is a technical part. He need to stop the horse, and he cannot hold the reins in the same time, of course, when he's loading and shooting. And the horse need to be in still standing. And now we can also see soon one of the offside shots or jumping shots. And he used the Mediterranean technique. This means the horseback archers can decide between the techniques. Usually we have the thumb technique, the Mediterranean technique, and the Slavic technique. The big difference is how they pull out the string and how they load. And Kilian Lucas from the French team, he used the Mediterranean technique. This is one of the fastest and one of the most accurate technique. And soon we will see, of course, other competitors with other techniques. Tandis que Kilian s'élance dans le Far West, effectivement, je vais reprendre ce que l'on décrivait sur les différents niveaux de technique, les différentes techniques qui sont utilisées par les archers. Donc on a la technique au pouce, la technique méditerranéenne que Kilian utilise, ainsi que la technique slavique. Effectivement, le niveau de technique change en fonction de différents gestes, différentes techniques d'encochage. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir que la technique méditerranéenne est une des plus belles techniques, des plus rapides au monde. Vous verrez bien au fait que sur l'ensemble des compétiteurs, il y aura différentes techniques. Et on va toutes vous les expliquer. Kilian s'en sort très bien pour l'instant. Vous voyez les points apparaître sur votre gauche. Il va sortir du Far West. Très très belle foulée pour Kilian. Kilian's high score in this competition track is 152.58. This is one of the competitions he was shooting in the past. This is for sure really high level. Every hand track have a different point level. And what he says that he loved the connection with the horse. This is his. For sure, it was a nice hit. Très très beau parcours pour Kilian jusqu'à maintenant. Kilian a très très bien performé généralement là sur ces 2 jours de compétition. Actuellement, il est 6e au provisoire. On espère pour lui que sa prestation sera bonne. On va suivre ça de près, de tous les cas. Ce que disait Christophe, c'est qu'il est très à l'aise dans le rechargement de ses flèches, dans la conduite de son cheval, dans la connexion qu'il établit avec lui. Un tir opposé tout de suite. Et vous voyez que là, ça accélère. Ça avance. Et il part dans le bois. And of course, horseback archers coming from mostly two parts. One time the sport part, and one time the more traditional part. Kilian Lucas, he's more from the traditional part. This means he have a kaftan or more traditional clothing. We see the boots, and in the same time he have the helmet and the protector because it's really important to be safe. Ce que l'on explique, c'est que le sport est situé entre tradition et sport de haut niveau. Et donc vous allez voir tout au long de l'épreuve, les compétiteurs sont habillés différemment. Kilian est plus justement inscrit dans cette tradition-là, donc avec le caftan, une tenue traditionnelle de tir à l'arc à cheval, tout en mettant une bombe et une protection dorsale, puisque la sécurité est très importante sur ce genre d'épreuve, au vu de la vitesse. And what's also wonderful, in the last days, he's competing in 4-star category. And at the same time, the mother's competing and also supporting this beautiful competition. This means it's one of the less sports everybody can do. Older and younger, women and men. This means it's one of the sports everybody can come, everybody can shoot, and there is no age limit. But he have an amazing round really in the end, and he can shoot maybe the... Yes, it was an amazing shot. Super tir pour Kilian, incroyable. Donc voilà, vous avez vu juste en live qu'il a touché la cabaque. La cabaque, c'est une cible qui est située en hauteur, qui est très compliquée. Il accélère. Pour finir, je pense qu'on peut l'applaudir. N'hésitez pas à réagir dans le chat. This was just an amazing route.
The speed is really great here. We can see, of course, also the points here in the first target. He shoot 5.5 points, really nice. 7 3-point, and the other points are up in uploading position. This means we need some seconds to upload the points. But this is a really strong round for Kilian Lucas from the French team. He put the highest points up, and now others need to shoot similar or even better points, and this is quite difficult to do. Très très beau round pour Kilian Lucas. Vous allez voir les points qui s'affichent sur la gauche. On a beaucoup de centres. Le point max sur les différentes cibles, c'est 8. Sauf sur les longues distances où chaque tir dans la cible compte 10 points. Vous allez voir au fur et à mesure, le temps devrait s'afficher pour pouvoir savoir si Kilian est rentré dans les points et dans le contrat imposé par l'organisation. On suit ça de près. Le prochain partant sera Gauchoux, un membre de l'équipe de France. Le temps que les juges et les bénévoles collectent les flèches, les points et l'ensemble des informations. On est avec vous, on est à Gauchoux, à Pérat-de-Bellac, le 22 août, et vous regardez la 4 étoiles, une épreuve l'une des plus impressionnantes du monde, dans le tir à l'arc à cheval. And we can also see what he is using. He uses a arc hybrid bow from the Mamluk archery. This is one of the best bow in the market. Comes from Turkey, and it's impressive how he shoot. He used for short carbon arrows. They are the best arrows what you can buy in the market. And I think he used Gauchoux, and there are also great speed knocks. And because of the knocks, he will be shoot for sure 20 to 30% faster. On avait Kilian Lucas avec Ubak Black, donc c'est un poney Appaloosa qui monte depuis maintenant 5 années. Kilian, il est venu d'une structure équestre, ses parents sont enseignants, il monte à cheval depuis tout petit, et c'est aussi important de savoir que dans l'organisation globale du tir à l'arc à cheval, la qualité de monte et l'équitation est primordiale. Il faut savoir bien gérer le cheval, et là vous l'avez vu sur ce parcours de 2 km, c'est que on doit avoir des endroits où on doit diriger le cheval, le laisser en liberté, l'encadrer avec ce qu'on appelle les aides dans le jargon technique. Effectivement, c'est une qualité de monte qui est nécessaire pour garantir la sécurité, et aussi ce que ça met en exergue, c'est vraiment la relation entre le cheval et le cavalier. Et pour l'instant, Kilian a réussi, c'est un grand bravo pour lui, parce qu'effectivement, on est très 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 impressionné du tour qu'il a fait. Et vous voyez, il y a très peu de cibles non touchées quand je regarde le tableau, à part l'orque, mais qui est encore en train d'être saisi. Juste long shot, il a tiré seulement 2 points, donc ça veut dire que la cible n'a pas été atteinte, mais le périmètre de la cible a été touché. Mais par contre, tous les contrats de saut ont été remportés. Vous voyez la cible 20 et 21 et 22. Un très très beau parcours pour Kilian. And we see slowly all the points. There's just one target left. And we are calculating the points, and we can continue with the next rider soon. The next rider is, wow, Gaëtan Plot. He is a really strong horseback archer from the French team. In a world champion team from Mongolia from 2023. And he is an amazing horseback archer. This will be a really nice round. Et tout de suite, ce qu'on accueille, c'est le troisième mondial, Gaëtan Blot, membre de l'équipe de France, vice-champion du monde. Et c'est parti. Il monte Darwin, son cheval depuis toujours. Gaëtan, c'est un jeune qui a pour vocation d'être ostéopathe. Il pratique l'équitation maintenant depuis 15 ans. Il a fait l'ensemble des stages France, l'ensemble des compétitions les plus hautes et les plus prestigieuses du monde. Gaëtan, c'est un des cavaliers les plus sérieux et assidus de l'équipe de France. Très 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 bon, avec un énorme sang-froid. Regardez attentivement cette prestation. Every track is designed for both-handed. This means now we see in the beginning the left-handed horseback archers. The left-handed horseback archers pull the bow out with the left hand, and they hold the string out with the left hand, and they hold the bow in the right hand. And when the right-handed are coming, they go in the different direction.
And here we see Gaëtan plot. He is HA8. This means he have a higher rank list in the grading system as Kilian Lucas. He's also from the French team. He's 20 years old and he shoot 10 years, just 1 year less as Kilian. And he's the third in the world rank list, and this is amazing. J'en profite pour vous annoncer que Gaëtan est sélectionné pour le championnat du monde aux États-Unis du 19 au 22 septembre. Il y va avec l'équipe de France. Aujourd'hui, il s'impose comme un des leaders de l'équipe et il part tout de suite sur le longue distance. Il en a chargé 8. La première tirée, vous voyez qu'il recadre son cheval 2, 3, 4, 5, 6 flèches et 7. C'est énorme. Surtout que le longue distance se déroule sur 70 mètres. Donc vous voyez l'agilité des sportifs, de pouvoir contrôler le cheval sans qu'il soit vraiment dans un couloir, tout en tirant et se concentrant sur le tir. Et on passe tout de suite à la zone d'arrêt, où il doit laisser son cheval à l'immobilité. Ça montre le contrôle et la connexion encore une fois, pour tirer la tortue. Vous aurez l'ensemble du détail des cibles, on va le suivre juste après son parcours. Et c'est dedans, il repart. And the Gaëtan is of course doing now Mediterranean technique, but he can use also Slavic technique. This means some horseback archers decide to use 2 techniques in one competition. And this is of course a special skill to practice that and to shoot both technique in the same level. Now we see of course also Gaëtan's own horse. Darwin is the name of this horse. It's a really, really good horse. You have the horse now many, many years and they have a really good relationship. And for sure it will be a high level point. Here we can see the points for right now. You have 7, 0, 12 points in the jump. 3, 5, 3. This means, as I can see, he just missed 1 target. And what is his favorite track? His favorite track is, he say he like all the tracks. There is no special track for him. And his strength is to be calm, have a calm mindset. This is his strength. Effectivement, comme je vous le disais, Gaëtan, sa particularité, c'est d'avoir un très très bon sang-froid, une vision et un calme absolu lorsqu'il part en compétition. Pour avoir évolué avec lui sur le championnat du monde en Mongolie en 2023, même sous atmosphère très tendue, il arrive à toujours garder son calme et exceller dans toute catégorie. C'est très 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 fort à lui. Gaëtan tire la même méthode actuellement que Kilian, que vous avez vu précédemment. Et il nous revient dans la seconde partie de la chasse, sortie du Far West. Vous voyez la foulée. Une dernière boucle, le contrôle du cheval. Il faut bien rester sur la jambe pour pouvoir maintenir son cheval le long de la piste. This part is the freestyle part. Here the horseback archers can decide which target they shoot first and which target they shoot last. This means they can decide, and we can see there is less lines in the track. This means the horse can go everywhere. And here we can see Gaëtan to manage the track beautiful. He was deciding in his mind where will be the first target, what will be the last target, to be close to the gate, to save a lot of time bonus points. And this is not just a simple competition style, it's also he need to be really good in tactic. Now we can see the double jump, beautiful jumping with this horse. It's just amazing how he do this hunting track. Now the horse was doing a really nice leading, changing. This means from right to left canter. It's beautiful to see. And it's just amazing. But of course, Gaëtan Plot belongs to the best of the best here in horseback archery. Il nous revient dans la première partie. Il lui reste plus que 4 cibles pour Gaëtan. Un tir opposé, vous voyez, le cavalier est obligé de passer son arc par-dessus l'encolure du cheval.
Donc bien une belle rotation du bassin. Donc la petite technicité de rentrer dans le bois, là c'est très compliqué pour les chevaux puisqu'il y a un changement de lumière, donc une tendance à les effrayer un peu plus. On vous l'a dit, il y a un niveau de technicité qui est un peu plus compliqué sur ces dernières épreuves, on en attend beaucoup plus des athlètes et des sportifs. Il va ressortir bientôt. Comme on vous l'expliquait tout à l'heure, les sportifs et les archers cavaliers sont obligés de pouvoir reconnaître la piste en amont. Et donc la partie du Far West, donc c'est toute la partie filmée au drone. Le cavalier a le choix de tirer les flèches qu'il veut, les cibles qu'il veut, il s'organise comme il veut. Et il est obligé de prioriser sa montée, son équitation, puisque il y a très peu de couloirs et c'est très peu encadré par les fils. Gaëtan qui nous revient en contrôlant son équidé, il encoche, regardez bien, technique. Le regard est très important. Suivre les cibles. Il va passer derrière la butte pour arriver sur les dernières complications de cette piste, dont le tir Kabak. C'est dommage, il a loupé la flou-flou pour pouvoir tirer la Kabak. C'est pas grave, il va compenser avec de la vitesse. Sadly, he was trying to touch the flu arrow. This arrow, what he can use for the upshot, and sadly he was missing it. This means he was skipped this target. It's quite difficult to catch the arrow while cantering. And we can see here the finish round. Of course, Gaëtan Blott was learning from a lot of good horseback archers, also from me, Christophe Nimati, but his main teacher is Alain Legal. He's of course also the main organizer of this competition, and Alain have a lot of work to do. He's also the speaker here with us, and it's quite difficult to do everything in the same time, but we can see a really nice round. And now the arrow collectors are counting the points, and let's see if he can beat Kilian from the French team. Gaëtan est un membre de l'équipe de France, coaché et entraîné par Alain Le Gall, donc aujourd'hui qui est le président de l'Association internationale de tir à l'arc à cheval du monde, ainsi que le coach de l'équipe de France. Il a été également entraîné par Christophe Nemeti. Les bénévoles sont en train de collecter les flèches, donc vous allez voir au fur et à mesure sur votre écran gauche l'ensemble des points. On va voir s'il va réussir à battre Kilian au classement général. Voilà les juges, les dernières saisies en cours. Et c'est un bon prétexte pour vous présenter le troisième participant, Andrew O'Donoghue, qui est un Irlandais, il nous vient d'Irlande, un archer international qui pratique l'équitation depuis 2012 exactement, voilà, et un archer qui vient régulièrement, qui est abonné au Gauchoux Open, qui contribue énormément au développement du sport puisqu'il a inventé une nouvelle épreuve qui s'appelle la serpentine, alliant vraiment équitation ainsi que tir, mais en priorisant justement l'équitation. Beaucoup d'archers dans le monde veulent contribuer au développement du sport avec des actions toujours plus innovantes que d'autres. Et Andrew en fait partie. Si aujourd'hui le tir à l'arc est ce qu'il est, c'est en partie grâce à lui. Et donc il va s'élancer bientôt sur ce parcours de 2 km. And this beautiful place, Gauchoux, this is not just one of the biggest organizer centers in horseback archery. They make, of course, a lot of training camps in riding, in archery, in horseback archery. This means when you have interest to learn from the best of the best, it's possible to visit this beautiful place here in the middle of France and learn these beautiful sports. Everybody can do, from beginner to advanced. This means everybody can learn. And of course we have a lot of other teachers too. They teach all over the world. When somebody have interest to join, you can for sure find informations at www.ehaa.info, and of course also at the Gauchoux Open website. Now we see Andrew from Ireland, one of the best horseback archers. He's also using the traditional technique, a farm technique, and he uses some special helmet.
covered with a traditional costume, and now he's jumping. And Andrew is also teacher. He teach traditional martial art, and he's also, as I know, a cascadeur in different types of movies. And he's building up the sport in Ireland. And as I know, he do the most of it. And he's also board member of the EHA. This means he's working quite a lot to build up the sport all over the world. Si on se focalise sur sa technique, on voit bien qu'il n'a pas la même technique que Kylian ou encore que Gaëtan auparavant. Là, Andrew utilise la technique slavique, donc c'est placer et positionner une flèche de l'autre côté de l'arc. C'est deux techniques qu'on retrouve fréquemment généralement sur le haut niveau. Andrew s'en sort plutôt bien pour l'instant. Et vous voyez, toujours ces complications pour diriger le cheval. Très important de suivre les cibles, d'être très bien concentré sur l'ensemble des cibles qui sont à venir. C'est pourquoi on expliquait tout à l'heure l'intérêt et l'importance de la reconnaissance à pied. C'est que le cavalier a la possibilité de reconnaître dans les moindres détails l'ensemble des cibles qu'il va tirer. Il a tiré que 2 flèches, je crois, pour l'instant sur le longue distance. Et il va en tirer une 3e. Super. L'importance d'aller reconnaître la chasse dans les moindres détails, comme on l'expliquait, c'est de pouvoir généralement anticiper l'ensemble des cibles à venir, pouvoir connaître dans les moindres détails son tir, les différentes situations complexes ou non, mais aussi de pouvoir concevoir le chargeur. Alors voilà, Andrew n'est pas concerné par ça et vous le verrez, on vous l'expliquera au fur et à mesure, ça correspond à d'autres techniques, mais Andrew a la possibilité de sortir l'ensemble de ses flèches du même carquois et donc de les tirer une par une. And of course, here we can see his best personal results. He was in 2018 bronze in Shiraz, Iran, in one of the nicest competition ever made. And also one time he got a silver in Russia in 2019. He is using a Persian quiver and also Ali bow. Example, Gaëtan Plot was using a Nimeti bow, a New Genesis bow, and a Wojtek quiver for hunt. This means every horseback archers shooting with different type of equipments. And his teacher is Dimitar Drukanov. He's one of the best teachers in horseback archery. He's located in Bulgaria. And what he likes most is the hunt track. This means this is his track. And for him it's really important, the historical part in horseback archery. Now he's at the freestyle part, and one of the most difficult parts. Here the horse can go everywhere, and he is really moving the horse with his upper body, with some sound, with the legs, and this is a really high communication between horseback archer and horse. Toujours sur le Far West pour Andrew. Donc le cavalier a la possibilité de définir et tracer son parcours en amont. Vous voyez que là le cavalier évolue sur ces 4 différentes gros blocs de cibles. Il dirige son cheval, beaucoup de communication entre lui et son équidé, et c'est touché. Un parcours qui est très 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 compliqué au vu justement de cette partie qui n'est non encadrée par un couloir de ficelle. Effectivement, Andrew se débrouille pour l'instant plutôt pas mal. Il faudra qu'on regarde le chrono à la fin afin de suivre exactement s'il rentre dans le contrat imposé par l'organisation. Et Andrew revient dans la seconde partie pour pouvoir effectuer les autres éléments de technicité imposés. Donc on a encore des sauts, des tirs opposés et une partie dans le bois du Gauchoux Open.
Voilà, il récupère son cheval, il le redresse pour préparer sur le saut. C'est tiré et c'est un double. When somebody have interest to watch the points, we have the ehaa.eu website. There it's possible to click on competitions, and at the competitions you will find Gauchoux Open 4-star rank list, and there it's possible to see the rank list in the Hunt Freestyle. For right now, of course, the rank list is every time changing, but we see on the second place for right now Gaten Plot with 155 target points, and Kilian Lucas from the French team is the first place with 170 points. This can of course change. Et oui, donc justement au classement provisoire, nous avons Kilian Lucas avec 170 points cibles. On vous a dit que Kilian Lucas a fait un très joli parcours. Gaëtan Blot, le membre de l'équipe de France, le 3e mondial, se situe à la 2e place avec 155 points cibles. Pour l'instant, nous n'avons pas les points bonus de temps. Il semblerait quand même que Gaëtan soit un poil plus rapide. Donc on va vous tenir au courant du classement provisoire dans tous les cas. Et Andrew arrive sur la fin de son parcours avec l'élément technique de la kabac, donc le tir en l'air, pour récupérer justement sa flèche la flou-flou. On l'appelle une flèche la flou-flou parce que c'est un tir qu'on tire vers les cieux. Et justement pour qu'il n'y ait pas de problème de sécurité, cette flèche possède des grosses plumes, d'où son intitulé. Il tourne derrière la butte pour pouvoir récupérer donc cette flèche spécifique qui récupère. C'est bon, il reste bien focus, le tir arrière, tout de suite il encoche. Et c'est loupé. Il lui reste 2 cibles. Voilà, il reste dans le contrôle, toujours, avant de terminer. Vous pouvez déjà voir les premières cibles saisies par nos bénévoles sur votre gauche. Really amazing round for Andrew from Ireland. Really nice riding position. And we are starting to count the points. We see the most of it. We can saw in the last part he was taking the flu arrow with an impressive speed. He shoot the kick-catch, but sadly not the kabak. Kabak is a Turkish competition style. This means many countries was putting a lot of effort in the sport, and the main countries who create competition was Korea in the beginning, Hungary, Poland and Turkey. This means the most competition styles are made from these countries. And now many other countries put some new things into the sport. The same we Hungarians, it was doing also really beautiful live stream. It's possible to see at the pneumaticcompetitions.com. But here we can see, of course, a nice live stream from the Gauchoux team. And soon in September, in the mid of September, there will be a big competition in USA, in Tennessee, the EHAA World Championships, and it's possible to see also in live. Aujourd'hui, le Gauchoux Open, à la suite de ces 10 années, s'impose comme l'une des plus prestigieuses compétitions dans le monde. Mais le calendrier des compétitions organisées par l'Association internationale de tir à l'arc à cheval est bien rempli. Cette année, il y avait des très belles manifestations en Turquie, en Hongrie, où aussi il y avait un live, d'ailleurs vous pouvez le retrouver sur nemeti.com. Mais la plus grosse échéance de l'année, ce sera bien évidemment le championnat du monde de tir à l'arc à cheval aux États-Unis de 19 au 22, qui sera également retransmis en live. Et on accueille tout de suite Marie-Charlotte Vernier, 37 ans, une cavalière française, qui nous monte son cheval Sérieux du Clos, un cheval de 19 ans. Marie-Charlotte est une jeune archère cavalière qui vient de France, qui vient de la région Limousin et qui s'élance avec son cheval. On va la suivre. Allez Marie-Charlotte. And now we get, of course, the points also for Andrew. He shoot total points of 91.76, and he is for right now at the 3rd place with bronze. And now let's see the next horseback archer, Marie-Charlotte, from the French team. She do horseback archery 4 years,
This means she is quite new in the sport. She have no crading. She is using the Persian technique. It's a really nice technique, a really fast technique. And he used also the bow from Trail Hawk. It's a really nice bow. And her favorite style hunting, her favorite competition style is the hunt track too. And she says that she respects the horses. And here we can see a really nice riding position. This means people start horseback archery because they love horses. Others they start to do more traditional. Others they like the martial art part, or maybe just a bow. And horseback archer bring everybody together. We have a lot of horse friends because this is one of the best horse sports in my opinion, because the horse is free, the horse can go, there's really less accidents happen, and the horse feel great. This means the horse is a family member. It's really important that not just the horseback archer feel great, the horse too. And here we can see the horses running in the nature, do some jumps. It's one of the best horse bows ever made. Alors on nous pose souvent la question, est-ce qu'il faut commencer par tirer à l'arc ou par monter à cheval? Aujourd'hui, le niveau de compétition et le niveau des pistes imposent quand même un niveau équestre très élevé. Donc il serait quand même plus facile de pouvoir commencer en tant que cavalier. Et c'est le cas de Marie-Charlotte, qui est enseignante d'équitation, qui a un centre équestre dans la région, et qui a commencé le tir à l'arc il y a 5 ans. Donc un très 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 beau parcours concernant Marie-Charlotte. Et là vous voyez ces différentes techniques. Donc elle chope les flèches dans le dos, 2 carquois, pour avoir le maximum de flèches pour pouvoir partir sur le parcours. Et elle se dirige vers la prochaine cible, qui est le double. Un élément très compliqué avec 2 sauts, ainsi que 2 cibles, pour ensuite se diriger vers le Far West. And Marie Charlotte is also a riding teacher, instructor. This means when somebody want to have some riding lessons, you can contact her. And I'm sure she saw horseback archery, and now maybe in the near future she will teach also horseback archery. There's a lot of nice and good teachers all over the world, and we hope we can influence her to be teacher, because horseback archery is helping quite a lot for everyone. We see in Hungary kids with less focus, and after doing archery they are much more focused in life. This means horseback archery is not just a sport, it helps the persons to be prepared for the life. And the horse is also a really good teacher. Horse don't like when we are too hard, the horse don't like that we are too soft. The horse like the perfect balance. And when we have the balance and we can ride a horse, immediately we are much better in the school, much better in the university, and also much better in communication with peoples. This means I think when somebody do horseback archery, it's not just to feel great for the body and to feed the nature. It also prepare the persons in life. And I know many kids that have many problems in their life, and after doing this great sport, they are much better persons. Comme le dit Christophe, le sport canalise, le tir à l'arc à cheval également. La possibilité et la faculté d'avoir ces 2 disciplines combinées permet aux jeunes enfants de pouvoir justement avoir un vrai intérêt dans la discipline. Le fait que l'archer devienne la personne qui réalise la performance et non seulement l'équidé, ça a vraiment une combinaison essentielle au développement. Aujourd'hui, sur les aspects du tir à l'arc à cheval, on a un niveau équestre qui est très attendu, mais aussi un niveau de précision. Et vous le voyez, dans tous les cas, dans toutes les situations de tir, comme le disait Christophe. Elle va nous revenir, Marie-Charlotte Vernier. On voit quand même, comparé aux 3 autres compétiteurs, un temps bien plus lent concernant le cheval qui n'a pas la même cadence. Mais c'est une technique
Parfois, il vaut mieux privilégier une cadence qui est un peu plus lente, mais pour pouvoir toucher le plus de cibles, tandis qu'on voit déjà les points s'annoncer sur le grand écran à gauche. Vous pouvez suivre les points. Et le double à l'envers. Attention, ça arrive à peu près. Tout de suite, elle encoche pour tirer le cerf. Ça m'a l'air d'être touché. Toujours un parcours qui est effectué en toute sérénité pour Marie-Charlotte. Et vous voyez la relation entre le cheval et le cavalier. Hein. Elle évolue. Et le dernier sautant franchi par Marie-Charlotte avant de revenir dans la première partie. Un temps de 6 minutes 11 pour le moment. Avant de passer dans la première partie. Christophe, what do you think about the 4-star level here actually in Gauchoux Open? It's a really strong level, as usually. Gauchoux Open is famous to make, first of all, the best hunting track styles. We have here 80-hectare place. This means it's a really large place. You can make a hunt track and you can ride some days long. Usually this is a really long hunt track, and we have really good horseback archers from all over the world. Of course, some horseback archers are prepared also for the World Championships because this is quite close. 1 month the World Championships are starting. And we can see, of course, here the targets, the 3D targets in the killing zone. It's in the target, and it is quite small. This means while cantering and loading and focusing on the horse and in the same time shoot into the small killing zone, it's quite difficult. But we have one of the best horseback archers here, and they make a really great job. Et oui, comme vous le voyez sur notre écran à gauche, hein, différents points dans les cibles, il y a 3, puis 5, puis 7. Et donc ces différents points affiliés à différentes zones sur les cibles correspondent à des zones qui sont très petites par rapport à la distance et par rapport à la vitesse qui est mise sur le parcours. Donc il faut vraiment vous rendre compte que les archers qui touchent le centre sont vraiment très très expérimentés. Et c'est ce que Marie-Charlotte est en train de faire en toute sérénité pour finir son parcours. Elle va passer derrière la butte, il lui reste 2 cibles avant de tirer la cabac, donc cette cible située à 4 mètres de haut. And we can see, of course, the 3D targets. Usually they have the side of the target, it's counting 1 point. Then the animal is counting 2 points. And the kill zone, they have 3 kill zones in the center, and these are usually 3, 5, 7 points. This means when somebody shoot into the center of the killing zone, the horseback archers get immediately 7 points. There is some walking arena that the horseback archer need to walk. To make it, they get extra points. Here we can see at Marie-Charlotte at target number 12, she get for the crocodile plus the walking place 10 points. And of course the jumping targets are also extra points. 1 time for the jumping, but just when you jump and you hit, you get the extra points. This is a quite difficult hunting track here in Gauchoux. Wonderful track for Marie-Charlotte. And Christophe, I have this question in mind. What do you think concerning all the jumps that we have set it up on the track? Yeah, of course, it's quite difficult. When the riders need to canter and they see the jump, they need to decide between jumping or no jumping, because there is possible to not jump because of safety reasons. But here the best of the best decide to jump. There are 3 options. We shoot first and then we jump, or we jump and we shoot when the horse, all the legs are in the air, or we shoot a bit later. The most horseback archers decide to shoot a bit earlier because from the tactical reasons it's better. And the best of the best shoot twice. It means that they shoot before the jump, then they jump, and then they double the shoot to get the maximum point they can get in the target. And for sure we will see that, because soon we have some other really strong horseback archers who shoot more than 10 years. And we have, of course, the best here in Gauchoux Open, Raphael Mallet. As I know, he will be the last horseback archer. Of course, the best of the best is in the end. And what he will do, this will be just impressive.
Et oui, on va vous forcer, mesdames et messieurs, à rester jusqu'à la fin du live, puisque à la fin de cette épreuve, Raphaël Mallet va s'élancer sur ce parcours, le numéro 1 mondial. Raphaël Mallet, un jeune garçon formidable de 19 ans. Restez jusqu'à la fin, accrochez-vous. Tandis que nous accueillons Anna Mikinen, qui nous vient de Finlande. Anna Mikinen qui a 31 ans, qui pratique l'équitation depuis 2015 et qui tire à une technique du pouce. Vous voyez bien, les flèches sont dans le carquois, dans le dos. Elle est en vêtements et tenues traditionnelles. Et c'est parti pour Anna Mikinen. And now we see Anna Minkinen from Finland on Elixir in the track. She's not just one of the best horseback archers in the world, she's also one of the best teachers. And she produced these beautiful back rivers. We can see what she have it too. And these back rivers, they're fitting in more than 22 arrows, and she have 2 quivers behind. We can see here 40 arrows around, and Anna is using the back quiver and loading to the thumb, and she's one of the best horseback archers, and it's just impressive. She's also traveling all over the world to give clinics and to support competitions. Even she was teaching at the Gauchoux Open. Before the competition, she was doing a clinic with me and with Ellen, and she's just lovely. She have here her club, and this club is located mostly in Finland, and she is just amazing. Have a beautiful traditional clothing every time with the blue, often in the white. This means I try to be authentic to the Finn flag. And I just love when Anna shooting is just a magic. In a way, it's unimportant that she hit or not hit. I love to watch her. Effectivement, un geste très élégant pour Anna. Anna qui est une actrice clé du monde du sport et surtout du tir à l'arc à cheval, puisqu'elle participe à de nombreuses sessions d'entraînement. C'est une entraîneuse internationale, un entraîneur international qui parcourt tout le globe pour pouvoir vous fournir aujourd'hui les meilleurs stages. Anna a énormément contribué en Finlande au développement de la discipline et continue encore de le développer, puisqu'au Gauchoux Open, elle a participé à 2 stages avec plus de 10 personnes où elle enseigne l'ensemble de sa technique. Vous voyez une qualité de monte qui est exceptionnelle, une connexion avec le cheval, un rythme beaucoup plus rapide que les précédents, si vous remarquez bien. Et elle s'élance sur le double. Première flèche tirée, deuxième flèche tirée juste au-dessus. Comme on vous l'expliquait tout à l'heure, il y a 3 différentes techniques de tir sur un tir avec un saut. C'est-à-dire soit on tire devant la cible, soit on tire pendant que le cheval saute. Et pour finir, on peut tirer en tir arrière, donc une fois le saut franchi. Et donc les techniques des Finlandais, c'est de pouvoir tirer sur le saut et d'arriver à trouver cette stabilité. Tandis qu'Anna évolue dans le Far West, on lui souhaite bonne chance. She shoot also more than 10 years now and also teaching many years. She's using a Nimeti bow, a Genesis M bow. These are one of the best bows in the horseback archer market. And she used farm technique. And her personal records are many national records. First of all, she is in the Finnish rank list 2nd place. And she was reached maximum level of HA8, and now she is between HA7 and HA8, and she make of course one time unofficial world record in raid 1, 2, 3, and this is just amazing. Tandis qu'Anna nous revient sur la seconde partie, je rappelle juste que Anna est 7e au provisoire par rapport aux 2 épreuves déjà effectuées, et on lui souhaite bon courage pour pouvoir prendre la première place au provisoire. On va voir, ça me paraît compliqué parce que hier sur la classical track, Raphaël Mallet a encore frappé le numéro 1 mondial dont vous parlez tout à l'heure et qui va courir à la fin de cette épreuve. Raphaël Mallet qui a scoré un total de 190 points, ce qui est effectivement énorme. Mais on lui souhaite bonne chance à Anna Mikinen qui est 7e au provisoire et qui revient tout de suite sur ce double.
le double franchi dans l'autre sens et elle tire en amont. Le premier saut franchi. Le deuxième saut franchi au-dessus est tiré avant de revenir vers la troisième partie de cette piste. Ce parcours d'1 à 2 km. Un parcours très compliqué sur lequel Anna semble pouvoir maîtriser. Archer have just few seconds to stabilize the horse, and also the eyes need to be used to this big change. Et oui, comme on l'explique, hein, la partie dans la forêt, c'est un élément de technicité qui est vraiment dur, qui est complexe, puisque justement ça surprend les chevaux au moment où ils rentrent dans la forêt, puisqu'il y a un décalage et un delta de lumière et de luminosité. Sachant qu'en plus, là on ne peut pas filmer, mais à l'intérieur de cette forêt, il y a 3 petites cibles à tirer, ce qui peut parfois surprendre l'archer, tandis qu'elle nous revient avec les 4 dernières cibles. Elle double pour pouvoir réussir à maximiser son score. Je rappelle, Anna est kinésithérapeute dans la vraie vie et a produit une thèse pour pouvoir comprendre exactement quel mouvement et quel geste technique il fallait adopter pour ne pas se heurter physiquement au tir à l'arc à cheval. Aujourd'hui, elle possède l'une des plus belles techniques de tir. Vous voyez, hein, c'est très très élégant par rapport à ce qu'elle a produit depuis le début de la prestation. Et puis elle tire la kick catch et ainsi que le tir kabac. Va-t-elle l'avoir? Et c'est passé juste à côté. Il lui reste 2 cibles. Très beau parcours. J'espère que vous appréciez tous derrière votre écran. On est le 22 août à Peyrade-Bellac au domaine de Gauchoux et on vous présente l'une des plus belles épreuves du monde, la un-track freestyle. What an amazing round for Anna Minkinen from Finland on Elixir. Beautiful to see her shooting to ride the horses. She's really happy and we see the points are coming. She's of course also official Nemati horseback archer teacher, and when somebody would like to contact her, you can find her for sure in Instagram and also in Facebook, and you can book her for some international and national camps. And now we are calculating the points. It's just amazing, and maybe Anna can take the lead, but we will see. Et oui, justement, en parlant du lead, on va vous faire un petit point sur le provisoire de cette épreuve. Aujourd'hui, le 22 août, on a Kylian Lucas avec Oubac Black, le premier compétiteur à s'être élancé sur cette piste, avec 184 points, suivi par Gaëtan Blot avec 162 points et Marie-Charlotte avec 96. Voici le top 3, tandis que Laurie Piccaroni s'élance sur cette piste avec son cheval de couleur Palomino. Laurie Piccaroni nous vient de France, 32 ans, avec 8 ans d'équitation. Et elle s'élance sur cette piste. And now we can see, of course, the rank list. First place is Kilian, not beaten with 184 points. Second place go to Gaten with 162 points. And third place is now Anna Minkinen from Finland with 152. Beautiful. And now we see the next rider here with us. And this is Laurie from the French team with her beautiful horse. She's also using a Nemati bow and front quiver, beautiful red arrows. And the Mediterranean technique is a really stable technique. And she's a strong rider here in Gauchoux, shooting the next target and try to focus in the next target. It's really nice to see how the horses look, also the jump. Nice jump and also nice shot. And Laurie is shooting now more than 8 years and her grading is HA3. And we can see a really nice riding, and her teacher is Guillaume, as I know, and he's also learning sometimes from me and sometimes from Alain Legal. And we can see a really nice performance here in Gauchoux. Et la prestation qu'on doit saluer, c'est que c'est la première fois que Laurie Piccaroni s'élance en 4e étoile, en 4 étoiles, l'épreuve 4 étoiles, la plus grosse épreuve du monde, la plus technique. Et je pense que ce geste est à saluer, puisqu'elle prend
encore en compétence. On vient de voir son longue distance avec 5 flèches tirées, tandis qu'elle s'élance dans le contrôle de son cheval vers la zone d'arrêt. C'est très important de communiquer, d'avoir une belle équitation. Laurie a commencé d'abord en tant que cavalière. Et maintenant, elle tire à l'arc à cheval depuis 8 ans. And now she should load the next arrow. Now she's at the freestyle part. And now she have something to shoot. Now she's at the jumping part. She jump and shoot the targets. Now the next target, the bear. And we can see the next arrows she put between the fingers. This means the Mediterranean technique is a special technique because it's allowed to take more arrows immediately between the fingers. And Laurie do that. This means she not just taking one. She take 3-4 arrows to prepare for the next part. And now she's at the freestyle part. Now she decide to go quite far to shoot the first target. And of course it's really important to speed up the horse at the same time to get time bonus points. Here we have a limit, and every second the rider get a half point, plus or minus. This means it makes sense to go fast, but of course we need shoot some amount of targets, because when we are going just fast through the track and we don't shoot the targets, we get no time bonus points. This means it needs to be balanced, to be fast and to be accurate in the same time. And when we do that, then we have the chance to take the lead here in Gauchoux. La chasse est un niveau très compliqué et il faut savoir jouer justement et équilibrer par rapport à la vitesse et la précision des différents cavaliers. C'est-à-dire qu'il faut avoir quand même de la vitesse pour pouvoir rentrer dans les points cibles, pour pouvoir rentrer dans les points de bonus, et en même temps de pouvoir avoir le maximum de points en cible. Donc il faut toujours privilégier aussi la précision. C'est un équilibre à avoir et les meilleurs archers, les plus aguerris, ont ce niveau de détail là. Encore une fois, je le rappelle, Raphaël Mallet s'élance à la fin de cette épreuve. Restez jusqu'au bout. C'est le numéro 1 mondial. Vous pensez qu'on en fait des caisses, vous verrez en live le niveau exercé par cet archer. Tandis que Laurie Piccaroni continue de s'élancer sur ce Far West. Pour revenir dans la seconde partie, Laurie Piccaroni utilise la technique méditerranéenne, ce qui lui permet de ne pas tirer une flèche par une flèche, mais de gagner du temps et de charger sur les moments de galopade 3 à 4 flèches d'un coup. C'est un vrai avantage, cette technique, sur le parcours de chasse, puisque ça vous permet d'être encore plus rapide dans l'exécution des tirs. Tandis qu'elle se lance sur le saut de la seconde partie, le double jump. And Christophe, with your experience, it's really not common that you have like double jump in a row for the untrack, right? It's a really difficult track, we can see, but this is of course a 4-star. This is the highest category. This means we need to jump, and we have just 2-3 seconds time to load and jump again, and this is quite difficult. The jumps are fixed jumps. This means the horse need to jump, but we have here really great horses, and not just from the Gauchoux team. This means the French Federation and many others are bringing the horses from all over the world to one place. And of course these horses are not beginner horses. They are really good horses, good experienced horses, and some of the horses is possible to rent for lessons, and they're really safe for everyone. Often children are going on these horses, and they're really great for competitions. And with this type of horses, with this kind of loading and accuracy, you can quite easy to manage this kind of track. Of course, to win, this is a different part, because you need to shoot into the center. This is not so easy, but we will see what Laurie can do here. And Laurie is impressive because it's her first time in the 4 stars event, and she has been placed at the 14th position on the 2 first style. What do you think about that? It's impressive that she go up to the highest level, and I think she have maybe a bit stress to how to shoot, because she needs to shoot with the best here in the horseback archery world. But horseback archery, what I realize is the best,
the biggest enemy are we self. This means we need to beat ourselves. Not so important to be the first. It's important to shoot every time better, to do every day a bit more as we was doing yesterday. And we can see Laurie, I meet her maybe 4 years ago, 3 years ago, and I see she's every time going up and up. And with this kind of mindset, everybody can be champion. Maybe you cannot beat the first place, but when you beat yourself, you are for sure a winner. Et elle va tirer la cabac tout de suite. Et c'est dommage. Il lui reste 2 cibles pour ce fabuleux parcours de Laurie Piccaroni. J'espère que vous êtes confortablement installés derrière vos écrans, que vous appréciez le spectacle sportif qu'on vous offre aujourd'hui au domaine de Gauchoux. Et on peut applaudir la fin de prestation de Laurie Piccaroni qui s'élance jusqu'à la fin de ce parcours en 7 minutes 40 qui rentre donc dans le contrat de temps. It's also really important to mention all the sponsors here from this competition. We have, of course, the Gauchoux maker Emra, who is supporting the competition. We have FFE, this is the French Riding Federation, who are supporting this event. We have the EHA, this is the Federation of Horseback Archery. When somebody would have interest to join, for sure you can find a lot of informations. And we have, of course, here with us the Niemete Horseback Archery Academies every year supporting, and we have the other supporters. Yun, who are the supporters? Because I hear there's some helmet producer, a really good one. Can you tell us something about the helmet, please? Je vais d'abord le faire en français pour pouvoir remercier nos partenaires où nous sommes accompagnés pour cette 10e édition, ces 10 ans de Ici Limousin qui nous couvre l'événement médiatiquement. Nous sommes aussi... je m'interromps parce que je vois exactement comme vous voyez à l'écran la 6e place provisoire de Laurie. Les points sont en train d'être saisis, donc c'est pour ça qu'on est encore à 47 points. Nous allons accueillir Mélanie Jobert, tandis que je vais continuer de répondre à Christophe sur la question de nos partenaires. Nous pouvons remercier cette année, pour cette édition si spéciale, Naka Helmet, un des leaders du marché de la bombe aujourd'hui, qui nous accompagne sur la remise des prix. L'épreuve que vous voyez actuellement, les 3 meilleurs archers auront la possibilité de récupérer et de repartir avec une bombe Naka qui maximise la sécurité, ainsi qu'à produire un design d'exception. Nous vous montrerons l'ensemble des images tout au long de cette compétition. And now we see the next rider, Melanie, from the French team. She's not just a really good rider, she's also one of the main supporters of this competition. And also, as I know, right or left-handed from Ellen Legal, she's helping so much here. A really good riding instructor and a really good horseback archery teacher too. And here we can see, of course, a front quiver, as I see from Wojtek, and a back quiver from Anna Minkinen, or maybe from Kozan Mihai. Yes, he's one of the legends. Sadly, he stops the sport, but what he was doing for the sport, we will never forget. And Melanie is shooting, as I remember, a Slavic technique, right, Jon? Slavic technique, and she is really a really good horseback archer. For right now, her grading is HA5. This is a really nice, impressive round, and she do the sport, as I see, more than 6-7 years. This means she's just amazing. Mélanie Jobert s'élance sur la piste. Elle est en train d'évoluer en direction du longue distance. Mélanie, on ne peut que la remercier puisque c'est une des monitrices principales du domaine de Gauchoux qui a formé la plupart des chevaux que vous allez voir en live. Mélanie qui a commencé le tir à l'arc il y a 6 ans et qui aujourd'hui est le bras droit d'Alain Le Gall sur le site. Une très belle équitation et qui forme nos jeunes pour pouvoir aujourd'hui vous produire le plus haut niveau. Vous voyez la technique, hein, c'est un carquois avant, un carquois arrière, plus des flèches dans la main. Mélanie est très polyvalente dans la technique. Aujourd'hui, la technique qu'elle utilise, c'est la technique slavique. Donc vous voyez, la flèche est du côté droit de l'arc. Aujourd'hui, Mélanie travaille l'ensemble des chevaux, a une contribution sur le développement du site qui est exceptionnelle. Et le travail des chevaux qui a été fait en amont de cette compétition
permet et contribue au rayonnement de cet événement. Puisque le domaine de Gauchoux et le Gauchoux Open se démarquent sur 3 piliers fondamentaux. La qualité de monte et la qualité des chevaux qu'on fournit, la qualité des pistes, ainsi que l'espace qu'on met à disposition pour l'ensemble des compétiteurs. Und auch für die deutschsprachigen Zuschauer hier in dem Livestream vom Gauchoux Open aus Frankreich. Hier ist Christoph Nemati aus Ungarn. Mein Vater ist Ungarn, meine Mutter ist aus Deutschland. Und ich hoffe, ihr schaut zu. Das ist ein sehr schöner Wettkampf hier in Frankreich. 10-mal hintereinander hat Gauchoux Open diesen schönen Wettkampf veranstaltet. Und hier können wir sehen, Melanie aus Frankreich. Sehr schön. Wenn jemand Interesse hat, mitzumachen, dann bitte guckt www.ihaa.info, die Webseite. Da findet ihr alle Informationen. Und es gibt nicht nur in Deutschland eine sehr schöne Reitbungski-Szene, überall weltweit. Und dieser Livestream ist gerade hier in Frankreich. Je pense qu'il est important de rappeler que Mélanie s'est hissée à la 13e place du provisoire à la suite de ces 2 dernières épreuves et qu'elle évolue dans le Far West afin de pouvoir toucher le maximum de cibles. Hier, elle a fourni une prestation avec 65 points, ce qui l'a fait redescendre un tout petit peu puisqu'elle était 10e à l'issue de la première épreuve. Et on voit l'ensemble des cavaliers arriver au fur et à mesure pour se préparer. Le parcours de chasse de 2 km nécessite quand même une détente, un warm-up comme on pourrait appeler en anglais pour les chevaux, puisque l'ensemble du parcours nécessite beaucoup de galopade, donc il faut, pour prémunir toute blessure, échauffer les chevaux. Et Mélanie nous revient dans la deuxième partie. Mélanie Jaubert, 34 ans, coachée par Alan Le Gall, enseignante d'équitation, et qui privilégie énormément, au détriment du tir parfois, la connexion avec le cheval et la qualité de monte. Melanie, I remember I met her maybe 4 or 5 years ago, first time, and she was a beginner in this sport. And every year I meet her maybe 1 or 2 times in the year, and I need to say she was increasing so much. And a big thanks for Alan Le Gall, because he put so much energy into Melanie, and of course Melanie is every time supporting Alan, and they push themselves up, and we can see now Melanie after 5-6 years of doing the sport, and it's just amazing that she's joining now in the 4-star category. This means she was starting 5 years as a beginner, and now she's doing an impressive level. And I can imagine she's teacher here, she have a lot of work to do. This means she have not so much to practice, and here we can see just an amazing result of her from the beginning. Here we see 5 points, 8 points, 7 points. It's just impressive, and this is the best thing to see. Everybody can learn the sport, and in some years you can maybe go into the biggest competitions and join and shoot with the best. And also you were right, it means that all the volunteers that are competing, it's really complicated for them to also work for the event, prepare, organize, and at the same time compete. Also Melanie do huge work in a way for the horses, and that highlights that the competition is shining by also the horses that we provide. Of course, it's really difficult. We have around just here in Europe 12 to 20 main organizers. The biggest competitions are usually made in Hungary from the Nemati Horseback Archer Academy, and here in France from the Gauchoux Open. We can have the most competitors, and to make this kind of events takes usually months of work. And it's not just that one person's doing this competition, a lot of helpers are doing it. And here, example, Melanie was preparing the horses. Here's Kevin, Pascal, they prepared the tracks. And there's a lot of thanks for all the helpers here at the Gauchoux Open. And I cannot just speak about this competition, in other competitions. It's a lot of work to find support, to find sponsorship. And these
persons like Melanie, she sacrificed in a way her own points to create this event to make others happy. This means without them there will be no competition. But of course the biggest thanks for the Legal family, because without you, Yoon, there will be for sure no competition. Et oui, c'est important de le rappeler que sans les volontaires, cet événement n'aurait pas lieu. Aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on crée une compétition et qu'on emmène l'ensemble des volontaires avec nous pour pouvoir développer la discipline, développer le sport. Et c'est beaucoup d'implication, on en a conscience. Donc on remercie l'ensemble des volontaires qui se sont impliqués sur ce projet et qui ont embarqué avec nous sur cette aventure. Tandis que l'on accueille Mélanie pour la fin de ce parcours. Mélanie qui a réalisé une très belle prestation, vous allez voir au fur et à mesure les cibles. Et on va vous tenir au courant du classement provisoire. Toujours Kylian Lucas, premier avec 184 points, suivi par Gaëtan avec 162 points et Anna Mikinen. Vous vous rappelez la Finlandaise qui a réalisé un très 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 beau parcours avec plus de 152 points. Aujourd'hui c'est le top 3. La compétition n'est pas finie. Les meilleurs archers cavaliers du monde vont s'élancer bientôt sur cette piste au Gauchoux Open à Perat-Bellac, dont Jules Boisson, Raphaël Mallet, Chloé Simons, César Vassouchi. Il y a plein de monde, restez jusqu'à la fin. Le spectacle en vaut le détour. Nous sommes à Perat-Bellac, au domaine de Gauchoux. Restez avec nous. And of course, we can see every rider use different saddles. Here, Melanie chose a English type of saddle. It's possible to use show jumping saddles. Some horseback archers are using wooden types of horseback archer saddles or special made saddles for horseback archery. This means that there are some producers who make the best saddles and the horseback archers can choose. Of course, it need to fit for the horse and also for the rider's seat. This means to create a really good saddle, it's really important to have and to find the perfect balance. This means the horseback archers are sitting in the 2-point position. It's really important that it's easy to create, because when we are standing up and the horse is cantering, we with the hips and with the legs are compensating the gallop of the horse, the canter of the horse. This means often we can see the horse is in the down part is moving and in the top part the rider is really still standing. And this is a quite difficult riding position. And now Alice Luma is in the track for Finland. Alice Luma qui fait partie de nos plus talentueux jeunes internationaux qui s'élancent. 19 ans, seulement 7 ans d'expérience dans le tir à l'arc à cheval. Et vous le voyez, une technique bien particulière puisqu'il a un carquois avec plus de 30 flèches dans le dos. Elise nous montre Tactic Arquat qui est le cheval de Mélanie, l'enseignante que vous avez vu juste auparavant. Et ce qu'expliquait Christophe tout à l'heure, c'est effectivement que l'équipement est optimisé pour les archers cavaliers, tant au niveau du matériel d'archerie qu'au niveau du matériel équestre. Les selles sont designés pour pouvoir un équilibre parfait, avoir une rotation sur les tirs avant, sur les tirs arrière, avec une vraie aisance. Et l'ensemble du matériel du tir à l'arc également en fonction des différentes techniques, donc que ce soit la slavique, la méditerranéenne ou le tir du pouce. Tandis que Elise continue de s'élancer sur son parcours, une très belle prestation. And here we see Alice Luma, one of the best in this rank list. He have a grading of HA8. This means he have the same rank list like Gate and Plot. This means it's a really high level of grading. He's for right now 18 years old. This means he was finishing the main school exams, and as I know, he wanna be a veterinarian. This means he decide between to go to United Kingdom and Finland to university, and he do the sport just from 2020. This means it's just 5 years he do the sport. And here we can see a back river from Kozai Mihai and a side river, and he used a Slavic technique. It's a really really fast technique, and I will check what Alice kind of bow what he's using. Use a flying quiver and he shoot G bow, and his teacher's Katerina Kozmei, and we see this beautiful clothing in the white blue, typical the colors of Finland,
Finland is a beautiful country. And here we can see he's loading so fast, and usually the thumb archers and the Slavic archers, the arrows stay on the right side of the bow, and the Mediterranean archers make a cross loading, and this is a really impressive technique what he uses. What do you think, Yoon? Is it possible that Ellis Luma take the lead? I was checking the general result actually, and he's now 10th. So it's quite complicated because the top three has put in like more distance concerning the result. But I had another question, Christophe. What do you think? What will be the best technique on this kind of track? Mediterranean, Slavic? It's really difficult to say. Every techniques are good for some competition track. Here, this competition is a special track. Here, the 4-star horseback archers need to do just hand track, and in the end, as I remember, we do some other special competition tracks. But all the techniques are really nice. This is every time, when somebody asks what is the best wine, it's really depend. White wine, red wine, and this is the same like techniques. It's everybody's like something else. I like usually Mediterranean technique, but the thumb technique is a really accurate technique. There's just a thumb holding the string. This means when we do a release, it's difficult to make a release mistake. But of course, thumb archers have all the pressure on one finger. This means they will be earlier tired. The Slavic archers, they are really fast, but when they do a release mistake, then they move the string away from the body, and often the arrow is hitting the grip. This is the reason they do a special katra. Katra is the bow moving while shooting, and when they do a release mistake, then the arrow often miss the target. This means it's faster, but sometimes not so accurate, and the Mediterranean is between the two techniques. All the techniques are really good. Every horseback archers can decide what they do, and the most teachers all over the world can teach all the techniques. And here we can see Ellis Luma was choosing the Slavic technique, and he should really create with this technique. Also, that the Mediterranean technique requires that more organization on the track, like on the recognition of the track, because they need to know where to load, because they have a loader while shooting. Concerning Ellis, he take one by one arrow. Maybe that should be easier, no? Yes, the Slavic techniques is famous to take the arrows one by one. Here we can see the bow. The bow grip is usually much bigger. This means the archers cannot hold many arrows between the fingers. The Mediterranean bows have a really small grip. This means these archers can take much more arrows between the fingers. This means in a way it's faster, but they can make a less tactic. This means, but we can see Ellis Luma is just amazing. He is shooting so fast, and he can load, and in the same time he is moving the horse left and right. And before we were seeing, of course, Anna Minkinen, she was using also backweaver with thumb technique, and she was also really easy to manage. And of course, all the techniques is possible to shoot from the hand too. Here, this rule says the arrows need to be in the quiver, and archers can take more arrows in the hand. It's not allowed to put many arrows in the beginning between the fingers. This is a more traditional competition styles, and usually the founders are from Poland. They were starting to create the hunting track style, and of course the EHA every year they are creating new rules to make it more safe, more fair, and they make an amazing job. And now we see the end. He take the flu arrows, he shoot into the kikach, and now do he shoot? Close, really close. Et on accueille Ellis sur cette fin de parcours. Plus que 2 cibles à tirer. Ellis qui nous a réalisé une très belle prestation. On va regarder les points au fur et à mesure et on vous tiendra au courant de ce classement provisoire de cette 4 étoiles. Le public applaudit. Très belle prestation pour Ellis Luma.
Great job. What do you think about this performance? Really lovely. Nice riding position, and to say, and I like the teamwork between horseback archer and horse. But he's a good sportman. It means I like he's fair, and okay, he want to be a veterinarian. This means he love animals, and it's possible to see when he's shooting. For him, it's not just important how to shoot, how to ride, because when we are not working in a team with the horse, and the horse get angry, then it's not working. And I need to say it was a nice performance, nice archery, and we will see soon the results from Alice Luma. Restez branchés, on va vous communiquer toutes les informations dans la foulée. Et on va accueillir bientôt Rachel Betoulière-Recoussine, qui est une ancienne membre de l'équipe de France, qui a participé au championnat du monde en 2023. Aujourd'hui, elle continue son évolution dans le tir à l'arc à cheval. Elle fait partie des meilleures archères mondiales. Et elle va s'élancer sur cette piste, sur ce parcours redoutable, ce 4 étoiles. Suivez-nous et suivez Rachel. Envoyez les commentaires. Rachel qui part avec son poney husky, qui fait de l'équitation depuis 7 ans, cette année, qui est coachée par sa maman. Rachel est née dans un centre équestre. Sa maman est enseignante d'équitation. Et du haut de ses 17 ans, elle va nous montrer ce que c'est le tir à l'arc à cheval de haut niveau. Un talent très prometteur pour Rachel Betoulière et husky. And now we see Rachel on the track for the French team on husky. She's a really beautiful lady with a nice seat position. She's also using a Nimeti bow, and as I see a front quiver from maybe Wojtek. And she uses now the Mediterranean technique, and she's a really good rider. She's now 17 years old, and she is HA6 in the grading, beautiful, and she do horseback archery 7 years now. She's third place in the Junior World Championships in Mongolia. This is amazing in 2023. Second place in the National Championships of France in 2022. And third place in the World Championships of the Kids in Hungary 2019. She can use two techniques, Mediterranean and Slavic too. And here we can see she used the Nimeti Genesis bow. And the teacher is Sylvie, the mother of her. This is really nice to see. And her best track is the hunting track. And she said her strength is calm and balance. Et j'en profite pendant que Rachel Betoulière est en train de faire ce longue distance et de tirer ses cibles au fur et à mesure, pour vous évoquer un peu le projet de l'équipe de France depuis 2014, depuis que la Fédération française d'équitation a récupéré la discipline dans le développement. Aujourd'hui, Alan Le Gall, coach de l'équipe de France, a maximisé le niveau équestre des archers. Et on va focaliser l'ensemble du projet et du travail autour des résultats des compétitions sur deux piliers fondamentaux. Le premier, c'est l'équitation, et le deuxième, la précision. Et quand je vois Rachel Betoulière-Recoussine s'élancer sur cette piste, effectivement, on peut dire que le projet a bien marché. Elle s'élance sur ce double. Rachel Betoulière-Recoussine, très bel équilibre et une belle connexion entre son cheval et elle. Et le saut franchi avant de passer au Far West. And now Rachel is continue going husky. Really nice points in the beginning. Here we have a raid, 2 points. Nice. Okay, here was some 0 points. 3. Really nice. And we will see what she do. And she make the circle, and she's doing now the freestyle part, and this is quite difficult to do. And she's a good rider, and her mother have a beautiful stable. And now she's riding and shooting. Really nice.
make a nice circle. It's quite difficult to ride and shoot in the same time, because when we are shooting the arrow we cannot hold the reins. This means we need to trust in the horse, and this is quite difficult to do. And now she's going to the next target. It's beautiful right here from Rachel. Et j'en profite pendant que Rachel est en train d'évoluer sur ce Far West que sur le haut de l'écran à votre droite vous avez un QR code que vous pouvez scanner. Le Gauchoux Open dans l'organisation afin de remercier l'ensemble des personnes qui contribuent à ce projet, que ce soit les prestataires, que ce soit les bénévoles. Voilà, c'est une manifestation qui a besoin de soutien. Donc n'hésitez pas à soutenir le Gauchoux Open si vous trouvez, si vous sentez que le spectacle sportif que cela vous procure mérite. Voilà, nous on est là pour vous organiser la plus belle compétition du monde. Et on vous remercie, vous êtes 100 sur le live. Merci beaucoup pour tout ça. N'hésitez pas à réagir. And Rachel is doing the spot for right now 7 years. This means she was starting quite young with the age of 10. And what can we say about Rachel? Yes, HA6, really nice. Rachel was 16th from yesterday. What did you think about her performance on the 2 previous days? Yeah, what I like in Rachel, that she's every time focused. When I meet her the first time, she had problems to stabilize herself. She had stress, and this was quite difficult for her to manage these kind of problems. But after years, she is from a girl grow up, and she's like a really stable lady now, and it's really good to see that this horseback archer was helping her in life. And I like Rachel. I like the energy of her. She's shooting, she's focusing, a beautiful offside shot again, and not just how she shoot. I like this riding level of her. This means she's really in a good balance. She's supporting the horse, and every time I see in the end she bring the horse back, she gives some sweet things for the horse, which means she loves the horses. And it is really great to see that the family of her are supporting the sport, and we meet them every year. And she's doing very well now. She's only at 2 points from the 14th place ahead of Laurie Piccaroni, so we expect that maybe there is a chance for Rachel to be in the top 10, right? Yeah, it looks like it's really difficult to go into the top 10, because the top 10 will be in the finals. And here we have 20 horseback archers. They're all really great, but just the top 10 will be seeable in the last life. And they need to compete with the best of the best, and this is quite difficult. And Rachel want to be in the top 10. This means she's fighting for herself, for the family, and for the French flag. Et oui, je le rappelle, demain nous aurons la finale de cette épreuve, une skirmish en 4 runs avec des points bonus à aller récupérer, et seulement les 10 premiers du classement provisoire seront sélectionnés pour cette finale. Cette finale, bien évidemment, sera retransmise en direct, exactement via le même lien que nous vous produisons. Et Rachel va tirer cette cabaque. Et c'est touché! Wow. Exceptionnel. Elle accélère. Rachel qui s'en sort à merveille. Et vous pouvez voir les différentes cibles saisies au fur et à mesure. Tandis que Rachel finit ce magnifique parcours, j'en profite pour dire qu'Elis Luma, le Finlandais, le jeune crack que vous avez vu précédemment, a fait 149 points, c'est-à-dire 3 points seulement derrière Anna Mikinen, ce qui le place à la 3e place du classement, à 4e place pardon, du classement provisoire. Donc je rappelle, le top 3, c'est toujours Kylian Lucas avec 184, Gaëtan Blo avec 162 et Anna Mikinen. Nous aurons derrière Elis Luma, Andrew Onogan et Marie-Charlotte Vernier. Et attention, accrochez-vous, puisque le jeune garçon que vous allez voir avec ce poney, avec ce cheval B, c'est César Vassalucci, 16 ans seulement, impressionnant, membre de l'équipe de France, sélectionné pour les championnats du monde aux États-Unis du 19 au 22 septembre.
C'est les émotions qui parlent. Obligatoirement, c'est les émotions qui parlent parce que César Vassalouchi va nous produire un spectacle d'exception. Accrochez-vous, mesdames et messieurs. Accrochez-vous. And now we will see soon one of the best horseback archers, César, from the French team. With the age of 16, he have HA6, and here he shoot 9 years for right now, and his personal best in rate 234 is 120 points. Wow, just amazing. He shoot Mediterranean Slavic technique. He use a Nemeti Genesis bow and a quiver from the Nemeti shop, and his teacher is Ellen Legal, and his lovely track is rate 234, and he's one of the fastest horseback archers in this track. He like to get points when he's really fast at shooting the targets, and we will see what he will do now. César qui est remarquable, hein. Vous allez voir la vitesse, le niveau d'intensité qu'il met sur ses parcours de chasse. C'est juste impressionnant. Il a énormément progressé. C'est un jeune garçon de 16 ans. Très très expérimenté. Et aujourd'hui, il peut se prétendre l'un des plus impressionnants archers cavaliers du monde. Et regardez la vitesse qu'il met directement. C'est pas le même rythme que les archers précédents. Il est très très à l'aise au niveau de son équitation et de sa monte. Une très belle complicité aussi avec son cheval qui s'appelle Happy. Happy du domaine de Gauchoux. Ça fait 2 ans qu'ils commencent à la travailler et aujourd'hui ils ont acquis une vraie belle connexion ensemble. César, sa capacité à tirer les cibles, toucher, être très précis mais en un temps très rapide. Et c'est ce qui fait sa force. Aujourd'hui, il est devenu un garçon exceptionnel, sportivement parlant. Et on lui souhaite bon courage. Regardez, hein, c'est vraiment très remarquable. À chaque fois, il réaccélère. What do you think about César, Chris? Because you had the first, when you met him, he was like your student. So what do you think about himself and his evolution in the sport? It's really lovely to see the French team. I remember in 2017, I meet Alain Legal. He asked me to go to the French team and to teach them and to build up the sport together here in Gauchoux and also in whole French. And it's really nice to see the performance of the French team that belongs to the best of the best. And here we can see César. When I meet him the first time, he was maybe 10 years old, and he was a really little kid with a lot of smaller technical mistakes, and he was fighting, learning quite a lot. And now I'm really proud to see him here at the Gauchoux Open in the 4-star category. And he's not just the best of this competition, he's one of the best in the horseback archery world with just the age of 17, and this is just impressed. He's a really nice man and gentleman, and I'm really proud of him. 16, so that's more impressive. And yeah, it was really impressive, his evolution in the sport. César has been working a lot his horse, and you can see at the screen that the connection is highlighted. Yeah, it's really nice to see. I'm traveling all over the world and I'm teaching the sport, and I'm one of the main engine in this sport, and this is really nice to see how students are be better and better. I have around 2,000-3,000 students all over the world, and it's really nice to see that these students are not just good horseback archers. Some of them will be teachers, and they continue to build up this passion. This means we need everyone who wanna build up the sport, and this is great to see. This means maybe César will be teacher of this country, I don't know, because he's a good looking man, a good person, and it's really also good to see that his family is every time with him. The mother, the father, the brothers are helping here, and this is one of the less sports the whole family can do together, and this is really great to see, because I know César's sister and brother, both of them do horseback archery. Also, and he belongs to the young generation killers, and it's really impressive to see how easy they shoot, how easy they go fast. Yeah, it's really nice to see César speed up his horse. This picture is just amazing.
Of course, it's quite difficult to hit the target because when the horse are speeding up, the horse go with 40 to 50 kilometer per hour. This means to shoot into the target zone, into the kill zone. This is quite difficult. And he takes every risk to beat the top 10. And I need to say that the César actually is second at the general result, and just behind Raphaël Mallet, the number 1 in the world. Yes, of course, winner need to take a risk. He speed up to get every second a half point. But of course, when he miss, he get a lot of minus points. And this is quite difficult to find the perfect balance. But César's tactics is every time the speed. This means when he realize he can win, he speed up the horse and he put everything on just one card. And here we can see he do this and maybe it will work. Et pour la version française, César qui surperforme sur cette chasse. Vous voyez, c'est pas du tout le même rythme. Le cheval s'élance à une très belle foulée. César, sa technique, c'est d'aller très rapidement sur l'ensemble des passages de galopade. On voit aujourd'hui une aisance complète. Il passe dans la forêt, mais il va nous revenir. Ne vous inquiétez pas. César aujourd'hui est deuxième du classement provisoire, juste derrière Raphaël Mallet, le numéro 1 mondial, à seulement 16 ans. À seulement 16 ans, il est deuxième de cette compétition du Gauchoux Open. Et regardez comment ça repart à une toute vitesse. La facilité qu'il a de pouvoir garder ce rythme très rapide tout en étant très précis. Regardez les cibles, regardez les points que vous voyez à votre gauche. Très précis, César est d'une aisance. Et il double le tir arrière pour maximiser ses points. Une petite partie un peu plus complexe, justement pour pouvoir récupérer cette flèche flou-flou, pour pouvoir tirer sur cette cible en hauteur. C'est bon, c'est bien géré. Une belle connexion avec le cheval. Il peut se permettre de repasser au pas au vu du rythme qu'il impose depuis le début. Il met la pression à Raphaël Mallet. Va-t-il la toucher? C'est dommage, c'est close. Il lui reste 2 cibles. Regardez la façon dont il s'élance avec le cheval. On accueille César Vassalucci, 16 ans. Deuxième de cette compétition. 5e mondial à seulement 16 ans. Le jeune crack du domaine de Gauchoux. What an amazing round for César from the French team. It's just amazing to see this performance at the Gauchoux Open 2025. It's just amazing. He shoot, he miss 1, 2, 3, 4, but he have a lot of hits. Wow, just amazing. And he reached 6 minutes 12, so it's the speedest track from the beginning of the competition. We will keep you informed over the general results. Tandis que le prochain cavalier, c'est Bruno Coucouli. Bruno Coucouli, enseignant d'équitation. Premier vainqueur du 3 étoiles de la catégorie juste en dessous l'année dernière. Il s'est dit qu'après avoir gagné la 3 étoiles, il pouvait que concourir en 4 étoiles. Bruno Coucouli, un très beau niveau équestre, vous allez voir. Vous voyez un Bruno Coucouli, enseignant, 59 ans, 9 ans de pratique de tir à l'arc à cheval, coaché par Alan Le Gall. Et ce qui est très beau de mettre en lumière, c'est que finalement, il n'y a pas d'âge pour être en 4 étoiles. On a la jeune génération, mais il y a aussi les anciens qui sont là pour montrer qu'ils ne sont pas encore battus. Bruno Coucouli avec Ouragan, son cheval de toujours, son camarade, son coéquipier. Tandis qu'on va vous tenir informé du classement général au fur et à mesure. Rachel Betoulière qui s'est hissée à la 7ème place devant Laurie et Mélanie. Yeah, so basically with Rachel, this in front of Laurie Piccaroni, so maybe she can reach the top 12 at the general result. We will keep everyone informed concerning that. And Bruno Coucouli is going with Ouragan. And now we can of course see now the rank list after 10 competitors. And this is really nice to see that César take the 2nd place, just 1 point less as the first Kilian Lucas. It's just amazing. This means the first place is for right now Kilian with 184 points, but of course he was the first and he put the lead. This means everybody else need to have stress because of this. This is a quite nice tactic. And César is 2nd with 183 points. And 3rd Gaetan, of course, with 162 points.
we will see, yes, to Rachel, yes, she's over Laurie. This means maybe she can go into the top. We will see, because we calculate all the points together. This means this is just the results from this competition, but these competitors had some competitions before too. This means we are checking all the points, count them together, make a percentage number, and check who will be the top 10. And now we see Bruno, one of the supporters, one of the helpers. He have, of course, a beautiful stable in France, and he has a lot of students here. He's teacher, as I know, riding instructor and horseback archer teacher, and he's also in a same position like Melanie, that he's not just a good horseback archer, he belongs to the organizing team and working hours to create this beautiful competition here in Gauchoux. Et pendant que Bruno Coucouli se dirige juste après cet offside shot sur le long shot, le longue distance, combien va-t-il en tirer? Il en a rechargé 3 dans la main. 1, 2. On vous tiendra informé des points au fur et à mesure. Et j'en profite pour vous dire que César Vassalucci, César, le jeune talent de 17 ans, vient tout juste de faire 183 points, ce qui le place à la 2e place du classement provisoire de ce Hunt Freestyle, toujours derrière Kylian Lucas. Kylian Lucas qui nous a réalisé dès l'entrée une prestation digne des plus grands, une prestation pour s'imposer en tant que leader. Va-t-il tenir? Va-t-il rester sur cette première place du podium sur cette épreuve, alors que les plus terrifiants sont à venir? And Bruno is, of course, one of the perfect examples that everybody can do these sports. There is no age limit. He is for right now 60, and you can see this performance to shoot, nice riding, and in the same time teaching. And as I know, he's shooting often with his son together in one competition. This is really nice to see. And he have a HA5 grading. He do the sport 5 years. This means he was starting with 55. This means everybody can do the sport. There's no age limit, right? No, there's no age limit, but I need to say, come and try, because here it looks really easy, and it's not as easy as it seems in a way. So what do you think? Is it accessible or not? Of course, here we see a competition level, and we have a lot of horseback archers that are coming for just 1-2 times to try the horseback archery, because horseback archery is a special sport. But to come into a really competitive level, it's really depend that everybody want, because we have a lot of horseback archers. This means when we speak about maybe 5,000 to 6,000 horseback archers all over the world, there's maybe 20% who are really competing in horseback archery. Others are doing it because of hobby reasons, and that's really great to see. And we can see example, Bruno is a really good example. He started the sport 5 years ago with 55, and now he's 60, and he's competing in a 4-star category. This means some of the horseback archers can do the highest level, and as I told you some minutes ago, everybody try to beat themselves. This means this is the best to see, and here we see Bruno with a really strong riding level, but of course, for sure, he's riding many years for right now, right? Of course, and Bruno was at the 5th place all over the 2 previous days. That's amazing in a way, at like which he's skilled. He's really skilled, and he shows that young generation is not now. Yes. Still he is here. Un double parfaitement exécuté pour Bruno Coucouli qui s'élance sur la fin de cette 2e partie. Il va nous revenir 5e au provisoire, Bruno Coucouli, sur ces 2 jours de compétition. Enseignant, 59 ans, Bruno Coucouli s'impose encore, vainqueur de l'édition 3 étoiles de 2024 du Gauchoux Open. Quelle progression pour Bruno Coucouli aujourd'hui. Et il nous revient avec son cheval Ouragan, cheval alezan. Son coéquipier de toujours, tir opposé, c'est bien géré. Et la cadence s'accélère bien évidemment puisqu'on arrive sur la fin de parcours.
On arrive maintenant sur l'élément de technicité, l'entrée du bois, le changement de lumière qui peut surprendre, mais pas pour Ouragan, puisqu'il a l'habitude de la conception des pistes au Gauchoux Open effectuées par Pascal et Kevin, deux de nos volontaires qui nous accompagnent depuis ces 10 ans, sans qui l'événement ne serait pas possible, qui construisent aujourd'hui les meilleures chasses, tellement réputées qu'ils sont appelés aussi sur les compétitions internationales en Hongrie pour pouvoir aider à concevoir le meilleur de ce qu'on peut tirer. Et Bruno Coucouili qui revient sur cette fin de piste pour pouvoir se diriger sur ces deux dernières cibles plus le tir kabak. Christophe, do you think he will hit the kabak style? I think yes, because now I see that he was last year in 2024 in the freestyle category the winner. This means this is a quite nice performance, and there's a big chance he's really strong in other competition styles. And I think he have a big chance. Now we see the kabak competition. Can he hit? Oh, really close. This was just some centimeters away from the target. And now he's speeding up the horse to get more time bonus points. And he will be shooting soon the last target on the ground. And he hit maybe, I cannot see. And he finished this competition round with a nice time. Here we can see, of course, the points. There's so many hits and he's really happy. This means he's proud on his results. But we need to check, is it enough to belong to the top 10? Et oui, Bruno Coucouili joue sa 10e place. Actuellement, il est 5e, mais on se rappelle que seuls les 10 premiers seront sélectionnés pour la finale qui aura lieu demain de 14h à 16h au domaine de Gauchoux à Peyrade-Bellac. Venez nombreux pour les voir, pour voir les meilleurs archers mondiaux s'affronter sur ce dispositif de la skirmish. Est-ce que ça suffira à Bruno, sa performance, sa prestation pour pouvoir rester dans le top 10? Ils sont très agressifs, on rappelle les points. Kylian Lucas 184, César Vassalucci 183, Gaëtan Blo 162, Anna Mikinen 152, Elise Louma 149. Voilà, c'est déjà un solide top. Et on va voir que les résultats vont continuer d'augmenter. Très très beau parcours de Bruno Coucouili. Tandis que maintenant on accueille Dennis Lotcher. Dennis Lotcher qui nous provient de Switzerland. And now we see the next horseback archer, Dennis Locher from Switzerland, aus der Schweiz. And she have the grading of HA2. She was many years the president of the Swiss Federation and she was building up the sport in Switzerland. Switzerland is a beautiful country. You need to visit the nature, it's just amazing. But back to horseback archery, she do the sport for right now more than 5 years, from 2016, beautiful. And she shoot the Mediterranean technique. She have a Nemati vision bow, a side quiver, shoot white Nemati arrows, and her teachers are Ellen and Josie Miller. And her favorite track is the hunting track, and she loved the connection, the smooth riding, and she loved this mounted horseback archery. And now we can see she's loading the arrow, aiming quite a lot, shooting and following the target. And now she tell to her horse Sarino to not go straight, to go on the side. It's really important. Now she's supporting the horse with the reins to tell the horse the direction, because when the riders are going in the wrong direction they get penalty points, and when they do a huge mistake, of course, they get a lot of points, a lot of minus points. Here we saw the jump. With the jumping, the horse was a bit slow. This was the difficulty for her, that she was going out of the saddle. But now she's loading the next arrow. Let's see if she can hit it. She is moving the horse. She slowed down the horse before the shot, and she's shooting the horse. Of course, this is a quite difficult competition style.
Here we saw the offside shot, but sadly it was a miss. And soon she will shoot the fast shooting. And now let's see. She shoot 1 arrow. And 2 arrows. Beautiful. Loading. And 3 arrows. 3 arrows. Maybe she can... 4 arrows. Nice shot. It's really difficult to shoot while cantering on a side target tower, because it can be from 30 to 60 meters far. The riders need to calculating the speed in. This means they need to shoot quite up, and they need to compensate a lot in the left direction, because the horse speed take the arrow away. And now Dennis Locher is at the walking zone and shooting with her Mediterranean technique. She's focusing and she go in canter. What do you think, Yoon? Do he have a chance to go into the top 10? Dennis didn't hit it top 10 over the 2 previous day, but we will see. I cannot tell before she finished to perform, but I need to say she's really in phase, and she is really like connecting to the horse. She told us that she likes to ride smoothly, to do work equitation, and this it's highlighted here because we see a perfect connection with Denise and her horse Sarino. Incroyable prestation de Denise avec Sarino, quelle complicité. C'est vraiment ce qui représente la performance de Denise actuellement. Une prestation accompagnée d'une qualité équestre, tout dans le contrôle et dans le respect, très important également. Vous voyez sur la période du Far West, elle s'en sort très très bien. Denise qui évolue, qui a déjà reconnu son tracé et qui permet de maximiser le temps. Alors vous voyez, il y a différentes cadences, différentes techniques, vous l'avez vu, en fonction des différentes générations. Aujourd'hui, Denise préfère se concentrer sur la connexion avec son cheval, avec une cadence un peu plus, on va pas dire tranquille, mais un peu plus lente que celle de César. C'est une stratégie. On vient de voir qu'elle vient de mettre 10 points sur le long shot. Ça veut dire qu'elle a réussi à toucher à 55 mètres le blason de 90 cm, ce qui est une prestation énorme qu'on peut saluer. What do you think about her performance now? And we show that it shows that the rhythm is not the same as César. What do you think? This is the best strategy, or what will you choose? It's quite difficult because the riders need to save the condition. This means she go a bit slower to do the 2,500 meters. We speak the condition from the horse and from the rider, and this is quite difficult to manage. Now they make a small rest and now they will continue. Und natürlich auch auf Deutsch für die Schweizer Gäste, die uns hier zuhören und zuschauen. Hier ist Christoph Nemeti und wir sehen gerade die Dennis Locher aus der Schweiz auf dem Sarino. Sarino ist 9 Jahre alt, ein Freiberger, und sie schießt ihre Pfeile für euer schönes Land. Und das ist nicht leicht, diese 2500 Meter durchzugaloppieren mit der Kondition. Und Dennis Locher macht sehr viel für die Sportart in der Schweiz und baut diese schöne Sportart auf. Und sie geht jedes Jahr hierher nach Gauchoux, das ist Mitte in Frankreich. Und sie schießt mit der mediterranen Technik, mit einem Nemeti-Bogen. Und wir werden sehen, ob sie in die Top 10 gehören kann. Wir sehen ihre Punkte. Sie hat einen Longshot einen getroffen. Hier hat sie die zweite Zielscheibe 3 Punkte, die vierte Zielscheibe 3 Punkte, aber sehr oft daneben geschossen. Und wir werden bald sehen, ob es genug ist, in Top 10 zu gehören. Et vous ne pourrez pas dire que le Gauchoux Open n'a pas une dimension internationale, puisque même vis-à-vis de la retransmission en direct, on vous promet 3 langages parlés. Malgré que mon anglais soit approximatif, vous pouvez le dire dans le chat. C'est le moment de vous faire un petit point sur le General Result, sur un moment de faire un petit point sur le classement provisoire. Bruno Koukouli, qu'on vient de voir à l'instant même, a réalisé une performance de 132 points. Chris, what do you think about the performance of Bruno? He has reached 132 points. Just behind Alice, he's 6th.
So maybe he will remain in the top 10. We hope. We wish it for him. What do you think? Yeah, Bruno is a fighter. I saw him the last years and he's a really fighter. He wanna win, and last year he was winning the Gauchoux Open in the freestyle category. And as we can see here, he have 132 points, and this is quite up. This means between rank 7 and between rank 6 is a huge jump. This means he was shooting close to be 40 points more, and that's not bad. He have a nice riding, nice speed, nice points, and I think Bruno have a chance to be in the top 10. And it's not finished, because on the skirmish, on the final, points can be really beaten. So even the top 3 are beatable. Yeah, everything can change. The competition's finished when we let the last arrow go, and it is quite difficult to keep the lead. Of course, when we see the main rank list, Rafael Mallet is quite up overall, but of course he's the world best. But even he can do mistakes. Everything can happen. Maybe, I hope not, but when he fall down from the horse, he get immediately 0 points for the whole round. This means everything can happen, and the fighters and the horseback archers need to focus from morning till night. This means usually competitions are 3-4 days long, and here when they make a bigger mistake, they can fall down. And here we see the rank list. The archers are really close to each other, and everything can change. And here we see Dennis Lohers in the end of her round. She is cantering in a slow canter. She's loading the arrow with the Mediterranean technique and shoot the next target. And as I hear, it was a hit. Beautiful. And shoot one more shot. And now we will see what she will do in the end. Here we see at the solo stop area she have 8 points, beautiful, and some points are missing. And soon, wow, she take the arrow up immediately. Shoot the kikach now. She drop it. She tried to shoot the kabak, and she missed it sadly. Really close. And they are fighting. Of course, it's 2,500 meters. It's a really long track here at the Gauchoux Open. But this is a 4-star level competition. This means we see the best. And she's really happy with her results for Switzerland. On va vous tenir informé du résultat total de Denis Locher sur cette prestation avec son cheval Sarino. Quelle performance! Regardez les points qui sont saisis au fur et à mesure. 8 points pour la stop area. Comment fonctionnent les points où il y a un saut ou une zone d'arrêt? C'est-à-dire que vous bénéficiez d'un bonus automatique de 5 points en plus des points cibles si vous arrivez à toucher la cible. Donc une très belle prestation pour Denis. Et on attend qui? On attend Chloé Simons. Jeune crack, encore une fois, comme César Vassalucci de l'équipe de France, 17 ans. Encore une terreur de cette nouvelle génération en opposition complète avec une des parties des cavaliers de ces 4 étoiles. Vous allez voir Chloé Simons qui nous vient de France avec 7 ans de pratique, qui possède un record mondial sur une des épreuves qui est la Tower, une épreuve qui s'élance sur 90 mètres avec une cible située au milieu où l'on doit tirer le plus de flèches possible dans la limite de 18 secondes. Chloé qui est connue pour son adrénaline, pour sa faculté à tirer. Et en fait, oula, on a eu un changement sur le programme, désolé, pardon. On s'excuse, c'est Catherine Soblens de Belgique qui s'élance. C'est Catherine Soblens qui s'élance de Belgique. Elle est partie, Catherine Soblens. Tout juste 2 ans d'expérience, qui s'élance sur la 4 étoiles, coachée par Alan Le Gall, avec son fantastique cheval, Mélusine. On lui souhaite un bon parcours, Catherine Soblens. Et c'est un centre pour le lion, directement une kill zone. C'est 7 points pour Catherine Soblens. Exceptionnel. And now we see here from Belgium
Catherine Soblenz, really nice HA2 in the grading, and she do the sport 2 years, just 2 years, and this is amazing that she is in the 4-star category. She using Slavic technique. Her bow, what she uses, a Pneumatic Genesis M bow. She have a double quiver, special made from Ellen Legal, and from some special leather production from Belgium. Her favorite track is the Hunt track, and she have a fantastic mare she's competing with, and she's often showing her horse, and have a really nice group in Belgium, a lot of kids, and teaching and building up the sport in Belgium. And we hope that soon she will create international competitions at her place, because I hear that Belgium is a beautiful country with beautiful peoples, and she's also learning from the best of the best. She's coming to Pneumatic clinics, she's also going to Ellen Legals to clinics, and it's just good to see. Using a back quiver, nice shootings, lovely. Ce qui est très important de pouvoir mettre en exergue, c'est la pluralité des nations aujourd'hui qui concourent sur ces compétitions internationales. Aujourd'hui, on a plus de 50 pays qui participent et qui promeuvent le tir à l'arc à cheval dans le monde, avec plus de 8000 personnes. Et Catherine Soblenz, qui représente la Belgique, qui s'élance sur ce double avant de partir sur le Far West. Vous pouvez regarder les points au fur et à mesure qui s'annoncent sur votre écran à gauche. L'écran en haut à droite vous montre le QR code si vous voulez soutenir le sport et soutenir la discipline ainsi que notre organisme. Voilà, aujourd'hui on est là pour vous montrer le plus haut niveau possible avec Catherine Soblenz et Mélusine. Très important de pouvoir dire que pour le Gauchoux Open, aujourd'hui on présente 20 nations avec plus de 150 participants. And we see Catherine continue with a beautiful horse. She have a special saddle, as we can see, and here we can see this drone videos. It's just amazing to see the Gauchoux Open, the fighting arena here, the Hunt track. Of course, this is a 2,500 meter track, but this beautiful place, it's so nice built up. They can make even a much bigger competition place, and the ground is perfect, made for the horses. It's not slippery. This means it's really nice to see. And here Catherine Soblenz, and see she of course modified her saddle to not move too much. This means it's easier to stand up in the saddle, and that's really important to stabilize the loading and the shooting as well. And we will see if she can beat herself, because she do the sport just 2 years. This means she is quite new in the sports, and she need to compete with others that have much more horseback archery experience. And we don't speak just about experience, how much you shoot. There's of course also competition experience, and she's coming every year. She will be better every year, and also with her students. But we will see what she will do. Et j'en profite pour dire qu'elle a réussi à tirer une flèche dans ce longue distance traumatisant pour tous les compétiteurs. 10 points pour Catherine Soblenz. Ça me permet d'illustrer la technicité. Elise Luma, 35 points in a long distance shot. Elise Luma, he has shot 5 or 6 arrows in it. It's amazing. Like when you know the technicity and how it's complicated to shoot in it, what do you think? It's really difficult to shoot the fast shooting part in this Hunt track. We speak about 35 to 40 meters. This means the horseback archer need to load the arrow, and they have to aim and load around in 1, maybe 2 seconds maximum. And this means to load and to shoot just in 2 seconds, and hit the target from 30 to 40 meters, and not just one time. To do this 6 times, this is just amazing. And of course, the fast shooting target can change everything, because when somebody hit this 5 to 6 times and we get 60 points,
This means it's easy to change the lead with just one target. But of course, Elis Luma belongs to the best. This means he can do, and it's not an easy thing to do. Or what do you think, Yoon? You was also competitor, was shooting quite long. It's difficult, right? It's super difficult because you need to lead the horse while shooting. You need to be really accurate, and also it can change the game. Like if you are scoring 5 or 6 arrows in the long distance shot with 10 points, it's the same technique as which has used Raphael Mallet yesterday, because he scored 5 shots in the long distance at 10 points, and he scored the total of 189. All right, and so Christophe, I need to say, long distance shot is really important in a way, because you need to have speed, you need to be accurate, but also you need to shoot really in the target. Yes, it's really difficult to shoot in, and of course a long distance shot is usually happen in the center of the track. This means the riders are already over 1200 meters, they are tired, and then in the end they need to focus shooting the fast shooting. It's quite difficult. And of course before and of course after, they have the jumping shots, also really difficult. The jumps are usually from 40 to 60 centimeters, it depends on the track, and while jumping to shoot it, it's not an easy thing. Et j'en profite sur cette arrivée de Catherine Soblens pour vous rappeler le top 5 de ce 4 étoiles freestyle, cette dernière épreuve de chasse avant la finale, puisqu'on va avoir les meilleurs archers du groupe qui vont venir justement sur cette épreuve. On a Kylian Lucas premier avec 184 points, César Vassalucci, jeune crack de 17 ans avec 183, Gaëtan Blot, deuxième membre d'équipe de France, à se hisser sur la troisième place du podium à 162 points. Anna Mikinen, la finlandaise, vous rappelez son élégance, son geste, sa prestation exceptionnelle, 152 points. Et Elis Luma, le jeune talent aux 5 flèches dans le long distance avec 35 points, avec un total de 149 points. Elle récupère la flèche concernant Catherine Soblens, la flèche flou-flou pour essayer de tirer cette kick-hack, tir arrière, ainsi que le tir flou-flou, le kabak style. Va-t-elle l'avoir? Et c'est touché! Exceptionnel, extraordinaire. What do you think? She hit it, the kabak style. Wow, it's just amazing. It's amazing, guys. We are looking for the best archer in the world. Yes, it's just amazing to shoot. This kabak target is around 30 to 30 centimeters, 8 meters in the sky. To hit it while cantering, it's not so easy, and she's really, really happy. And she can be happy, because what a performance for Catherine. It's really good to see, and we are all happy with her. And we will count the points together now. All the judges are helping here. And now we can see the rank list. 10 places now. Laurie with 47 points. We have Rachel with 79 points. Marie-Charlotte with 86 points. Andrew with 91. Bruno with 132. A big jump here. Alice 149 points. Anna Minkinen with 152 points. And for right now, third place go to Gaten with 162 points. Cesar with 183 points. And the first place, the first rider, still Kylian Lucas from the French team with 184 points. Just amazing. And it's not finished, because Chloé Simons is going on the track. Chloé Simons, la jeune talent de 17 ans seulement, membre de l'équipe de France, championne du monde en 2023 en Mongolie, championne d'Europe en junior en 2024. Elle rase tous les titres. Elle va s'élancer maintenant dans quelques minutes. Vous allez voir le niveau qu'elle propose, vous allez voir la complicité qu'elle a avec son cheval, c'est exceptionnel. Vous pensez qu'on en fait des caisses? Regardez simplement sur votre écran, c'est maintenant. Gauchoux Open 4 étoiles, sponsorisé par Naka. Sponsorisé par Naka Helmet, ici Limousin, Groupama. On remercie tous nos partenaires ainsi que tous nos bénévoles sans qui l'événement ne pourrait pas se produire. Et c'est maintenant le spectacle sportif. Chloé Simons va s'élancer sur ces 2 km de parcours. Allez Chloé, on te souhaite une bonne route et un bon parcours.
Chloe, I can remember when the first time the French team was coming to Hungary in 2017 18. It was really great to see how these guys grow up. And Chloe, Gaten, Yoon, and he was so young when we was meeting the first time, and now we see Chloe with the age of 17, with the grading of HA8. It's just amazing to see she do the sport just 7 years old and in the world record tower in the junior level with 155 points. Shoot Mediterranean Slavic technique, use pneumatic equipments, and the teachers are Elena Gal, Sylvia, and Christoph. Tower 90, her lovely track, and she loved the connection between her and her beautiful horse. This horse is just amazing, and she have, of course, as I know, a supporter sponsor who is supporting her to going to competitions, because it's not so easy for these kids to compete, to fly, to pay the hotel fee, and all these kind of things. It's not so cheap, and it's really thanks for the sponsor of her to give her the possibility to show her skills in front of the Hospagace world. And I think she have a big chance to belongs to the best of the best. Et c'est vrai que Chloé, on vous parlait tout à l'heure du projet de l'équipe de France, de maximiser l'équitation, maximiser la qualité de monte, maximiser la relation avec le cheval. Regardez l'équilibre qu'elle a. Ils se sont vachement inspirés du complet, du concours complet qui est une discipline équestre. Regardez la qualité de monte que Chloé obtient avec sa jeune jument Eden. Un petit couac, mais c'est pas grave, ça arrive. C'est simplement un manque de compréhension. Elle va s'élancer, elle a chargé 8 flèches, voire plus, je ne sais, pour aller tirer le longue distance. Impressionnant. On va suivre ça de près avec les points cibles qui seront saisis au fur et à mesure par nos bénévoles. Et ça commence. 1, 2, 3. Regardez la rapidité d'encochage. 4, 5, 6. Sur ses 70 mètres, 7 et 8 flèches. Elle a tiré 8 flèches et elle recharge. Elle recharge. How many do you think she has hit it now? And 9. She shoot 9 arrows in a long distance. Maybe no one has ever did it here. It's amazing. Of course, we see here a European Championship, and as I know, it's not just one time European champion, 2 times, and this is and world champion. This means she have a really high standard, and she's really fast with the Mediterranean technique. This is one of the best techniques horseback archers can use, and she was learning from the best of the best, and she's just amazing. Have a quite large Instagram group. People are following her, and she's also the inspiration of other horseback archers. Many girls were starting because of her, and she was starting in a way because of Maura Agi. She's also one of the best horseback archers, world champion from Hungary, and it's just amazing how she shoot, how she ride, and she wanna win this competition. She's every time in the top rank list, and she can maybe do it. Et vous comprenez bien que ces jeunes talents sont des inspirations pour les newcomers, les nouveaux entrants dans ce sport. Les jeunes, les tout petits sont inspirés par ces jeunes. Chloé Simons, César Vassalucci, Raphaël Mallet, Jules Boisson, Gaëtan Blot. Cette équipe de France dynamique qui montre et qui ne cesse d'impressionner quotidiennement sur ces compétitions. Chloé Simons est encore une des membres qui sera sélectionnée pour le championnat d'Europe, le championnat du monde aux États-Unis du 19 au 22 septembre dans le Tennessee. Elle enchaîne les manifestations internationales, elle enchaîne les concours, et c'est impressionnant de voir à quel point elle survole tout, cette légèreté qu'elle possède même sur ce parcours, sur ce Far West. Regardez les trajectoires qu'elle prend pour pouvoir être au plus près des cibles. Elle réaccélère. C'est assez impressionnant. What do you think about this performance? Really, it looked like really easy in a way. Even in the Far West, where the horse has no leading corridor. Yes, of course, we can see a lot of work here. The work between rider and horse. This means she's riding the horse a lot of hours per week. She speed the horse really fast up. We can see she touch the horse, and the horse go 20 to 30% faster. And this is
first of all, a really good riding level, and she have really good riding teachers, and this communication between rider and rider, and we can see the double jump. It's so smooth. She jump like a professional, and as I know, she's also going to show jumping competitions, right, Yun? She ride classical horse riding, so it means that she has really a good level, a good horse riding level, and you see her body doesn't move while jumping. It was really impressive how she jumped just here, and she goes in the first spot. Chloé Simons qui a une légèreté, regardez ce double jump qu'elle nous a fait, une aisance totale avec son cheval, surtout sur ce double saut, et son corps ne bouge pas, elle reste bien droite. C'est la particularité des très bons cavaliers sur ce haut niveau, c'est qu'ils ont la faculté de rester vraiment immobile du haut du corps tout en étant souple et ne pas gêner la trajectoire du cheval. Très stable, c'est très très fort, et elle passe dans la partie un peu obscure. On va continuer au fur et à mesure de vous donner les détails de ce classement provisoire ce 22 août pour la 4 Stars Untracked Freestyle. We will give you all the information concerning the general result, and at this moment it's quite impressive. And we remind everyone that Raphaël Mallet, the number one, is coming at the end of this style to show who is the boss. Yes, everybody's waiting for Raphael Mallet. I'm also waiting for him. He's just amazing. But there is some other horseback archers as Chloe, and she can also shoot a high level, and there is every time the percentage that she beat him, or maybe some other horseback archers in the rank list. Here we can see some really good horseback archers. Jenny Tomila from Finland, she's coming soon. We have the famous Jules from the French team, he's really strong too. And Roger Ittig, Swiss-German. Wow, wow, wow. Chloe was hitting this target. What an amazing shot. Et oui, comme on le rappelle, hein, peu importe si Raphaël Mallet arrive en patron, puisqu'il est ultra favori à la suite de ces 2 jours, Chloé Simons vient de réaliser une performance qui lui permettrait de pouvoir concurrencer ce numéro 1. Jules Boisson également. On a une news, we got a news, sorry, I switch language. Catherine Soblenz that reached the 7th place all over Marie-Charlotte, Rachel, Laurie and Andrew. Catherine Soblenz that we just have seen at the minute just before Chloé. What a performance. And for Chloé, we will give you all the results. We are waiting for this. Will she beat Killian Lucas? Wow, it's really difficult to say. She was shooting so many arrows in the fast shooting target. This means she was shooting 9, and we don't know if she was hitting. But when she hit maybe 70% of the shots, there is a big chance that she beat the first. And of course, the performance of Catherine is just perfect. Here we can see the results for right now. We have here a really good Killian first place, Cesar, Gaten. It's just amazing. It's not easy to go over 100 points. This means every horseback archer who go over 100 points need to go really fast and shoot many kill zones. This means not just the target, they need to shoot in the center of the target. And of course, they need to shoot 1, 2 or maybe 3 times in the fast shooting target. This means to go over 100, this is just an amazing result. And we will see if the rank list will change. And we can see here the beautiful place of Gauchoux. On vous tient au courant de l'évolution du score de Chloé Simons. Roger Ittig est sur la piste. Roger Ittig, un cavalier archer de 56 ans qui tire à l'arc depuis 2008, un des pionniers de la discipline, avec des personal best records entre 113 et 104 points sur les towers et la raid, donc vraiment les autres épreuves que vous aurez l'occasion de voir si vous veniez au Gauchoux Open sur vendredi et samedi 22 et 23 août. En attendant, Roger Ittig s'élance, continue sa performance avec la jument de Karine Dubois, donc l'enseignante au Mamassou, la mère de Kylian Lucas, le premier
à avoir scoré sur cette épreuve et qui est premier au provisoire. And here we see one really good horseback archer from Switzerland, Roger Ittig. He shoot HA6 in the grading, and he do the horseback archer since 2008. This means he's one of the first who start to do horseback archery and build the spot up in Switzerland. He's also an official Nemeti teacher, and his personal best is in the Tower 90 130 points, and in the raid 234 104 points. He's many times Swiss champion. This means he was winning the Swiss championships many times. He used Mediterranean technique. He's a teacher. He used Nemeti bow and Nemeti equipments, and he have a stable in Vallis. This is a beautiful place, and he's also one of the organizers of big competition. He will do also Grand Prix this year in October in his place in Switzerland. Et pendant qu'on parle de Roger, on vient d'avoir les résultats, Christophe, les résultats de Chloé Simons, 184 points, 885. Elle prend la première tête du classement provisoire devant Kylian Lucas. Elle l'a fait, elle s'est imposée en tant que leader de l'événement, en tant que leader de cette catégorie 4 étoiles. What an amazing performance, Chris. She just has reached the first place with 184, just over Kylian Lucas. Yeah, just a half point over Kylian Lucas. And that's in a way, no, it's not just a half point. It's 0.1 point more as the first. This means when the horse go just a bit faster, because of the horse speed, she was beating Lucas. And that's really nice to see. It's really difficult to lead. And the amazing performance is also that she has reached 55 points in the long distance shot. It was Elis Luma, the leader on the long distance shot, and she beat him over 20 points. It's insane. That's insane in a way. This means she was shooting 9 arrows and hitting 5 in, and 1 was in the outside circle. This is just amazing. This means every second arrow was hitting the target from 30 to 40 meters. And her speed is also quite incredible. She was really fast, and she get, because of the time point. Now the total points is 229 points. Incroyable performance de Chloé Simons. Incroyable performance, ces jeunes talents. Mais revenez en arrière par pitié. Regardez le live. Regardez cette prestation qu'elle nous a offerte sur 4 minutes. C'était fou. Et Roger Ittig qui toujours continue de performer sur le Far West avec son cheval Bruin, sa jument. Une jeune jument qui était vraiment très à l'aise. Un très très bon niveau pour Roger. On espère que tout se passe pour le mieux. On voit de plus en plus de cibles touchées au fur et à mesure que les bénévoles scorent. Regardez la difficulté de cette partie de la piste. C'est-à-dire que le Far West, c'est vraiment le cheval peut décider de ne pas rester le long des couloirs. Ils évoluent en totale liberté. Incroyable Roger qui rajoute de la vitesse pour pouvoir revenir sur cette seconde partie, nous retrouver et venir sauter ce double jump, ce double saut où il y a 2 cibles à la filée en cumulé. On espère que tout se passe pour le mieux pour Roger. Roger qui est un archer très expérimenté, qui est un pilier, je le rappelle, de la discipline en Suisse. Before we say it wrong, just the timing bonus points was not seeable. This was the reason I was saying just a half points more, but no. Chloe Simon is the first place with the time bonus points of 229.445. This means she's the first place over everyone else, and that's just incredible. What we have told to each other, we were wondering if Raphaël Mallet were beatable. Of course he is. 229 points, 229 points pour Chloé Simons. On va vous afficher le résultat général bientôt à la fin de Roger Ittig, ce classement provisoire. Juste avant le départ de Jules Boisson, on va vous l'annoncer également. Là on a les meilleurs archers qui commencent à performer, qui commencent à montrer vraiment leur
leur capacité et c'est très 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 fort. Raphaël Mallet, va-t-il le battre? Va-t-il pouvoir rester? Va-t-il battre ce score? Va-t-il pouvoir rester à sa première place? Est-ce que Jules Boisson va pouvoir détrôner Chloé Simons? Trop de questions. Mon esprit s'emballe. Christophe, what do you think about this high score of 229 points? Will Raphaël, will Jules beat this amount? Is it possible even? I know them and they're fighters and they will do everything to beat them. And that's the best in this sport. Everything can change in just some minutes. Here we see example Roger Ittig. He's fighting for Switzerland. And I need to say beautiful riding, beautiful shooting. He have a lot of points in the targets. Some points are missing for right now. And I like also his speed. He uses a Mediterranean technique and shoot his arrows for his country. And of course he don't start now. He's one of the horseback archers with a lot of experience. And he take the flu arrow in the hand. This is a special arrow. You can shoot up, it fly not so far, and the tip is a blind tip. Ah, so close for Roger Ittig aus der Schweiz hier mit uns. Und hat noch eine letzte Zielscheibe, a last target he have. He's loading it. And he shoot it in and he's really happy with his results. Congratulations. Gratulation für Roger Ittig aus der Schweiz. Félicitations à Roger Ittig, félicitations pour ce parcours. On va vous tenir informé de son score, une très belle prestation. Et c'est maintenant qu'on annonce Jules Boisson, membre de l'équipe de France qui va s'élancer. Jules Boisson qui monte Trianera, sa jument à lui. Jules Boisson qui est champion d'Europe en titre, champion du monde par équipe en 2023 et vice-champion du monde en individuel. Jules Boisson qui est un des ultra favoris de cette épreuve puisqu'il est très à l'aise. Vous allez voir, aujourd'hui, encore une fois, on vous montre que le haut niveau sur ce site, au Gauchoux Open. Restez accrochés pour Jules Boisson qui va s'élancer sur cette piste. Jules Boisson, what do you think about his rider? Present him, but after describe us, what do you think about his level and his capacity to beat the number one actually? Jules is one of the best horseback archers, and as I see him today, he's focused, and I think he will do everything to beat Chloe, the first place for right now. He is competing for the French team, of course, and he's 19. He's have really good power. He have good condition. He have HA7, HA8 grading. He do the sport 9 years, and he's the 7th place in the world rank list. And he's of course also vice European championship. This means vice European champion. He used Mediterranean Slavic technique. He used pneumatic equipments, and he's really specialist in the hand track. And what I like, he's fast and accuracy in the same time. This means he can change the competition, and he starts. And he's not just a good horseback archer, he's also belongs to the organizing team and he's helping to supporting the Gauchoux Open. L'avantage d'avoir des personnes qui sont impliquées dans le projet, je vous expliquais, Jules Boisson qui contribue énormément à l'organisation du Gauchoux Open. Aujourd'hui, Jules, il a 19 ans, il nous fait une école de commerce, il va passer en 2e année. Et donc il nous a totalement aidé sur l'organisation du Gauchoux Open, surtout sur la partie communication. Si aujourd'hui vous avez tout ce qui était faisable, et si vous avez bénéficié de l'ensemble de cette visibilité pour notre manifestation, c'est en partie grâce à lui. Un jeune qui est très 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 dynamique et qui va s'élancer maintenant sur le longue distance. Va-t-il y arriver? Il se prépare, il cadence son cheval et on est parti. Une flèche. 2 flèches, on accélère le tir. 3 cibles de tirer. Encore 4. 5 pour rappel, Chloé en a tiré 9 parce qu'elle a réussi à avoir une belle cadence et une capacité de tir qui était d'exception. Je crois que Jules a tiré justement 5 ou 6 tirs, 5 ou 6 flèches pour s'élancer ensuite sur ce double jump.
Jules is really comfortable with the horse, and the hand track is the third hand track that he's realizing with her mare. So it's his mare, sorry. So it's quite impressive in a way. Et il recharge, puisqu'on vous a expliqué la technique de la méditerranéenne, le tir à 3 doigts permet d'avoir les flèches le long de la jambe, comme vous le voyez exactement à l'écran, sur vos écrans à l'image. Ce qui leur permet de faire des chargeurs. Ce qu'on appelle des chargeurs, c'est quand le cavalier, l'archer, tient plusieurs flèches dans la main sur les moments de galopade et leur permet de tirer des flèches de façon beaucoup plus rapide que si elles sortaient une par une. Jules Boisson, 19 ans, membre de l'équipe de France, ultra favori également. Va-t-il pouvoir battre Chloé? Va-t-il pouvoir battre ce score de 229? Elle s'est imposée en tant que leader et elle donne un vrai challenge, un vrai défi à Jules Boisson, à tout le reste, à Aliette, à Raphaël Mallet. Va-t-il gagner? Va-t-il remporter cette épreuve? Tout le monde se pose la question. Yeah, Jules is just amazing how he's cantering with his beautiful horse. This is a really nice teamwork here, what we can see. And what I like, he have this quiver with a lot of arrows in it, prepare for special positions, and he can take from this quiver already 8 arrows between the fingers. And this is a good tactic to be prepared compared to others. This means he can shoot 8 arrows really fast out with the Mediterranean technique. What usually comes from the Hungarians, they was the founder of this technique. And thank you for all the support from the Hungarian team. And Jules is a really strong rider. He speed up the horse to really save important time bonus points to take the lead, and he have a chance. We can see the long shot. He have 15 points. It's okay, but not so much compared to Chloe. But when he shoot many points, then maybe he can take the lead. And as I can see, he's really fast. This means he tried to change now the tactic to go faster as Chloe and have more time bonus points. And maybe it can work. What do you think, Youn? Je vais répondre en français pour notre communauté. Effectivement, Jules a mis 15 points dans le long shot, comparé à Chloé où elle en a mis 55. Donc effectivement, sur cette stratégie-là, il y a moins de points, donc il doit avoir plus de précision sur les cibles uniques. Et aussi ce que disait Christophe de façon très pertinente, c'est que justement Chloé a misé sur un temps qui était relativement rapide, mais est-ce que Jules va pouvoir compenser ce manque de points sur le longue distance avec de la vitesse, de la rapidité? Et j'ai bien l'impression que oui, il est parti pour remplir ce contrat, puisque la jument s'élance avec une très très belle foulée. Nous n'avons pas l'information sur le timer, mais on vous la donnera à la fin de la piste. Il vient de sauter, le très beau tir arrière, il nous rejoint dans la première partie. Allez Jules, c'est pas terminé, il faut se battre jusqu'à la fin. On croit en toi, rien n'est perdu. Beautiful jumps. Now he trying to take the last arrows between the fingers. He tried to stabilize the horse too. Nice offside shot, beautiful hit. And the horse speed up again. He tried to slow down the horse to be more stable for the next target. He shoot it, and maybe it's a hit. Now he shoot a crown target, but now he don't shoot it because he need to stabilize the horse. It's really difficult to balance between riding and shooting, because when you do in the same time both and you have no luck, the horse will change and go maybe somewhere else. And he was going safe into the forest and let this target out. I need to say that Jules has just entered into a college period, so it means that he's now in university, and it's quite complicated to continue to perform and to be at the highest level of the horseback archery and still going to class at the university. So we can clap him, we can congratulate him, because it's not as easy as we thought. And Jules is going really well. He was 8th at the general result. Look at the strive of the horse. It's amazing. Yes, of course, in horseback archer we speak about the golden years. This is usually from 15 to 20 to maybe 18, 19.
because all these nice horseback archers, they are not just good in horseback archery, they're also good in learning. They want to have a safe life, of course, and they want to build up a nice family. And it's really important to go to a good university, to finish the school, the final school exams with a nice result. And these kids, when they don't do horseback archery, they are supporting the family and they are of course learning. And Jules is of course a guy who wanna do something special in his life. And as I know him, he's not just a good horseback archer, he's a good human. He's a really good man, a good gentleman. And I need to say, when I saw him in the last years, he's really, really good what he do. And now, as I see in the last years, he's more and more working to create the Gauchoux Open, to make it even better and better. And he's supporting this team. And it's really nice to see. And I wish the best of luck to find the perfect university for him, to learn something and maybe find a good job that he can come back maybe with his family in some years. Regardez ce tableau général du classement provisoire Chloé Simons et on voit la position de Roger Hittig venant de Suisse qu'on a vu juste avant Jules Boisson, juste avant sa performance. Roger qui se hisse à la 9ème place, donc on va vous tenir informé. Roger qui avait 95 points, Chloé 229, regardez l'écart exact de cette performance, c'est incroyable. Et on va accueillir tout de suite Ross Jones qui nous vient d'Angleterre, du Royaume-Uni. Une cavalière qui monte Foxtrot. Et on va vous dire exactement toutes les informations que vous devez savoir à propos de cette cavalière. And now we go to the next horseback archer from the United Kingdom, Ross Jones on Foxtrot. Foxtrot is one of the safest and best horseback archer horses from Gauchoux. And this is also, as I know, Alan Galt's best horse. His own horse. And of course, Alan is sacrificed his own results and he's just organizing competitions. And he's not competing for right now, but I'm sure we will see him soon. And now he's a main speaker for the audience here at Gauchoux Open. And Ross Jones, nice riding level, nice shooting. Have a traditional closing with her. And Foxtrot is a really experienced horseback archery horse, really safe. And she used a tactic to go more slow, be more accurate, to get a lot of points for the targets and get less points for the time. What do you think? Is it a good tactic? I don't know if it's a good tactic or not, because we have seen two techniques. First, going a little slow and shoot every target, or going super fast. So we will see what is the score of Ross Jones just after her performance. Let's see what we can say about Ross Jones. She's competing for United Kingdom. She do the sport 8 years now, and she was the first female at BHAA. This is the British Horseback Archery Alliance, and she made a national championships in 2021. And there was a historical competition track. There's some discipline. She was grade 2nd level. She used the farm draw. She have a Ali bow, a Turkish bow, and her teacher is Andrew from Ireland. Her track, what she loved the most is the hunting track, and she loved the connection with the horse. And now we can see Ross Jones on Foxtrot shooting her arrows in the walking zone, and she speed up the horse. Really nice riding, nice connection, and she shoot her arrows beautiful. Et le classement général qui vient tout juste de bouger encore au fur et à mesure. Jules prend la 7ème place du classement provisoire avec 147 points.
Donc on remet les compteurs à zéro pour tout le monde. Chloé Simons première, Kylian Lucas deuxième, César Vassalucci, j'espère que vous vous rappelez de lui, jeune crack de 16 ans. Gaëtan Blo 4ème, Anna Mikinen, la finlandaise 5ème, Elise Luma, toujours pour la Finlande 6ème, et Jules Boisson 7. Derrière se hissent Bruno Koukouli, Catherine Soblens et Roger Hittig. Tandis que Ross Jones est en train d'évoluer sur cette partie Far West avec un cheval d'exception. Regardez la cadence, toujours constant. Et les points qui commencent à s'accumuler au fur et à mesure. À gauche, on remercie encore une fois l'ensemble de nos partenaires. France 3, Noah, France TV, ici Limousin, la région Nouvelle-Aquitaine, Groupama, surtout Naka Helmet qui nous accompagne sur cette 10e édition. C'était très important pour nous cette année de pouvoir faire au bout de ces 10 ans une édition si spéciale, une édition qui rassemble, qui montre tout le travail achevé. Soutenez-nous, n'hésitez pas, suivez-nous sur Gauchoux Open, notre lien Instagram, notre page Instagram, notre page Facebook également, et sur notre page YouTube, vous pouvez suivre, découvrir la discipline. Si ça vous intéresse, pratiquer le tir à l'arc à cheval. C'est une discipline en pleine émergence qui attend juste une chose, d'être pratiquée, et regarder la beauté des images, la beauté du geste et la beauté de cette relation entre le cheval et l'archer, de pouvoir laisser le cheval évoluer en toute liberté avec justement un archer qui se focalise uniquement sur le tir des cibles. Aujourd'hui, on est plus de 150 participants pour cette édition du Gauchoux Open avec 20 nations. Et Ross Jones qui se hisse sur cette première partie qui nous revient pour aller tirer cet offside. Incroyable. And of course, the hunting track is one of the most difficult competition tracks ever made. Here the riders can show the horse the track one time in walk and one time in trot, maybe in canter, depend of the competition place. But the riders, they are not allowed to shoot the targets. This means it's like a war. You go into the track, you have just one round to perform and show your skills. And when you do a mistake, you will fall down. In any other competition styles, there is some warm-up rounds. And of course, a tower track example in Hungary is the same like in the French team or in United Kingdom. They are fixed tracks, every time the same. But the hunt track are every time different. And this is the most difficult. You go into the track, you have 5-6 minutes to feel the horse, to feel the targets, to ride fast, to ride safe, to load and to shoot more than 20 targets, to shoot the kill zone and to get the highest performance. This is quite difficult. While cantering, you need to focus on so many things. There are so many different target faces. You need to jump, you need to stop fast shooting, and in the end, this really difficult combat target is just amazing that they do a so high performance. Yoon, is it the most difficult track? What do you think? Do you mean this one or the hunt track in general? The hunt track in general. The hunt track in general, it's the most complicated one, but it's my favorite in a way. When I was like European champion, it was on this that all the game was changed. Because if you really ride well and shoot really accurate, you can change the overall result. And you, what was your favorite track? I was mostly when I was competing, I was winning quite a lot of times, maybe 72 times I was first place, 3 times European champion. But you know what I like? I think the hand track was what was the most special for me, because it's every time new. It's really creative. And when some track designer build up good track, it's good. But I like, of course, the tower track too. Of course, it's special, it's unique, but also when you go to the hunt track, you go to the war in a way. It means that you get so much adrenaline that when you finish, you think like really you have done a performance, a real performance. And that's what I really like in the horseback archery.
Et Ross Jones qui nous finit ce parcours avec Foxtrot. Regardez les points qui vont être saisis au fur et à mesure. Ross Jones qui a eu un parcours assez compliqué dans l'ensemble. Une chasse première fois pour Ross Jones sur la 4 étoiles. Suivez-nous au Gauchoux Open 4 étoiles pour cette un-track freestyle, la chasse freestyle à l'issue de ces 2 jours. Et quand on regarde les points, effectivement, pour cette première participation pour Ross Jones, on peut que l'applaudir. C'est déjà une belle performance, un bel accomplissement pour cette cavalière. Tandis que je vous présente Jenny Yeni Tomila, finlandaise de 32 ans, qui pratique depuis 6 ans, qui nous a fait une masterclass, qui nous a fait un superbe parcours hier. Et on va voir ce qu'elle nous donne aujourd'hui, ce qu'elle veut bien nous présenter. Jenny Tomila, quelle cavalière. Vous allez voir exactement de la même façon qu'Anna Mikinen, la 4e au provisoire. Une équitation incroyable, un geste, une élégance. C'est quelqu'un. Et j'espère que vous le remarquerez. On va lancer le résultat de Jenny Tomila très rapidement. On va lancer le parcours, pardon. Et j'espère que vous allez apprécier autant que nous, on apprécie. Il restera Aliette dans la foulée. Il restera le patron de cet événement, le patron de cette épreuve, Raphaël Mallet, qui, après l'ensemble des participants de cette 4 étoiles, va nous proposer, va nous montrer ce dont il est capable et savoir, et c'est là où on va vraiment savoir, Christophe, it's when we will know if he's able to beat Chloé 229 points at the end of this style. Now here we see we have now Jenny Tomila, and she was really strong in the first 2 days. She's competing on Elixir, and I need to say, when I saw her yesterday shooting the last hand track, I was just impressed. She was riding stable, the horse is great, she's shooting really good, really accurate, and I think she can be really great. She's HA6 grading, shoot more than 4 years, and she have really nice results. Silver in the Finnish Championships 2024. She was also shooting rate 233 in Switzerland, really nice, and have the first place there. She used a farm draw, used Niemet equipments and quiver from Anna Minkinen, and it teaches Anna Minkinen. And she's prepared, and I see she's riding, she's focused. There's a big chance that she maybe take the lead. The speed is also really great, and she's a strong horseback archer. She liked the positive mindset. She liked the connection between rider and horse. And her main challenge is to beat herself, and the cooperation with the horse, the adventure, the community. And as I know, she's also giving some lessons in Finland and supporting the Finnish team. And for right now, she shoots really great. And Finland belongs to the strongest horseback archer countries in the world. I need to say I was really impressed about regarding the Finnish level this year. Really, it's a really great country, and it shows really great level on the competition track. I think it's kind of the country that enter in the top 5 world, right? For sure. They're really, really high ranked at Finland. Even in the last 1-2 years, there was every time really close to the top level there. For sure, I think maybe it belongs to the top 3-4. We have, of course, the French team is quite high, the Hungarian team, Indonesia, Malaysia shoot really well, Kazakhstan, Finland. Here in Europe, we have some good Italian horseback archers. It's really difficult, but Finland was showing the world how good they are. And of course, it's not so easy for them to shoot really well, because in Finland it's a beautiful country, but they have strong winter. This means it can be happen that they have 6-7 months cold and not the best ground for horseback archery, because our sport is a more summer sport. But every time when I go to Finland and I'm teach there, I'm just impressed. They're shooting in snow, in minus degrees,
and they have the really good example. You can shoot in every weather condition. The only question is if you wanna do, because when you want to find some excuses not to do something, of course you can find. And this team have a strong winter and they shoot really well. And not just the winter's the problem, of course the darkness. It will be the sun go quite early down. This means they need to shoot with lamps. And for myself, when I see them, they are the really good example. You can do horseback archery in every weather condition. And this is just impressed when they search the arrows under the snow. And here Jenny Tomila showed the beautiful results from her on Elixir. And look at her speed right now. Beautiful stride for the horses at the Far West area. Et on voit tout de suite Jenny Tomila qui s'empresse de pouvoir finir cette zone Far West avec un galop, une foulée qui est très rapide sur Elixir. Elixir, encore un cheval de... Oh, c'était un tir lointain. Encore un cheval de l'écurie de Karine, la maman de Kylian, l'enseignante dans la région. Très bon cheval en termes de qualité. On va faire un petit point sur le classement général tout de suite pour pouvoir vous dire un peu. Donc toujours Jules Boisson 7ème, 8 Bruno Coucouli, 9 Catherine Soblenz, 10 Roger Ittig. Voilà, on suit tout de suite les 10 premiers. Est-ce que Jenny Tomila rentrera dans les 10 premiers? J'ai l'impression. Will she enter in the top 10? I think so, because really she gotta hit it all the targets and she did do it really easy. For right now, she is really good. She starts, she have 5, 3, 8 points, immediately 7 points. There's 1, 2, as we can see now, there's a miss. But she go really fast. This means when we look the balance between hitting targets and speed, she have a really good tactic because she don't go slow. She go more fast. And every time we can see before the target, sometimes she slowed down a bit. As we can see now, she slowed down the horse to shoot the accurate point, and after the shot she speed up. This means the time bonus points will be great. The archery shootings are good. This means there's a big percentage that she go between the top 10. I don't know if she have chance to beat the best because that was really strong. Et oui, effectivement, le top 3 est indétrônable, enfin en tout cas on le pense. Est-ce que les gens vont pouvoir, est-ce que les archers à venir vont pouvoir s'intercaler justement sur ce top 3? Jenny Tomila a une monte qui est quand même assez qualitative, on peut pas le nier. La jument et sa relation avec elle sont indéniables. Elle va sortir de la forêt bientôt, il lui reste encore 5 cibles avec un élément technique, c'est le tir en hauteur. Nous sommes derrière Jenny Tomila. Je suis finlandais, j'ai envie de le dire maintenant. Effectivement, il lui reste 4 cibles. Regardez l'équilibre de la cavalière. Regardez la posture qu'elle a et regardez aussi l'ouverture qu'elle possède lorsqu'elle ouvre son arc. Lorsqu'elle tend sa flèche, le geste est parfait. Elle vient chercher ses flèches dans le carquois qui est situé derrière son dos. Elle va faire une petite transition pour récupérer cette flèche qu'on appelle la flèche flou-flou qui permet de tirer une cible en hauteur sans que cela soit dangereux. Elle encoche. Elle a une cible arrière à tirer juste avant. Va-t-il la faire? Hop! Tout de suite, elle se concentre. Ouh, c'est pas passé loin. Il lui reste 2 cibles à tirer avant de finir parfaitement cette piste. On peut l'applaudir. I think we can clap because it was really amazing. It was really impressive. That's insane. And she's really happy, and she can be happy because it was really nice and beautiful to watch. It was just amazing round, really fast, good time, good shootings. And now we are calculating the points. We can see here the long shots, there's just 2 points as I can see. But there's a lot of kill zone shots, 8, 7, 7, 8, 8. It will be really interesting. And we can of course see Jules' results go to place number 7 with 147 points.
push Roger Ittig down to place number 10. And we have, of course, the best left soon coming. We have 2 more horseback archers for today. And we have a lot of French horseback archers. Wow, in the top 4 are the French team. Of course, they are shooting at home. This means they have a bit better chance to win here. But we know them when they go in other countries. They are shooting really, really good too. But others who need to come from other countries and need to sit on a different horse, it's a bit more difficult. But of course, some horseback archers, as a Swiss team, they bring in the horses here to compete. And soon we will see the next horseback archer. And who is the next? The next is Aliette. He's a young archer that promises a lot. And she is the daughter of Emmanuel, one of the main organizer in Gauchoux. We will follow her. Oh, we just have seen the score, the total score of Jenny. She reached 162 points. Where is she now in the total ranking? She's fourth. She reached the 4th place. That's amazing. Just behind Cesar Vassalucci. And Aliette is going on the track. Aliette is a youngster, 16 years old, perfectly ridden the horse. It's the new generation, and we follow her. She is coached by Alain Legal and Vincent Boubet, both are the main coach in France. Aliette Jos de Peretti qui s'élance sur la piste, la nouvelle génération, une espoir dans le tir à l'arc à cheval. Elle fait partie de la team espoir, effectivement, de l'équipe de France. Elle monte une jument qui est assez sensible, une jument qui est dans le travail, encore une fois, une jument qui vient de Gauchoux. Et Aliette s'en sort très 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 bien. Regardez ce petit saut parfaitement exécuté. Tandis que nous le décrivons juste à l'instant, Jenny Tomila de Finlande a atteint la 4e place du classement provisoire, juste derrière Cesar Vassalucci. Je rappelle le top 4 dès à présent, ce top 4 qui fait que bouger et qui va encore bouger, on l'espère, puisque Raphaël Mallet arrive sur la dernière position. On a en premier Chloé Simonsa avec 229 points, Kylian Lucas, Cesar Vassalucci et Jenny Tomila. Tandis qu'Aliette s'efforce de pouvoir bien conduire son cheval pour préparer son longue distance. Combien elle en a chargé? Elle en a chargé 5, elle va en tirer. Regardez cette belle équitation. 16 ans seulement, à concourir avec les plus grands dans ce monde de requins. We see Aliette in the track, competing for the French team. It's really nice. The riding of her, smooth riding, a nice connection between rider and horse. And here we can see that she slowed down the horse into the walking zone. Here it's important to walk, not to go in trot or go back again in canter. And she's a really strong rider, putting the arrows between the bow hand to load faster. And she's using the Slavic technique, and he's in the HA4 grading. This is a really nice grade. Shoot and jump. And we can see here the points 1, 0, 8, 0, 3, 0. There's some missed shots, but some really nice results. And of course, it's not an easy track. Sometimes the riders need to go up and down. There's some up and downs and some holds and some jumps. This means the riders need to be focusing on riding and at the same time to lead the horse, to move the horse in the right spot. And I think Aliette make a great job. And Christophe, I have this question in my mind. What kind of hope do you get when you see like this kind of young generation going well on the track, 16 years old even, and doing such a great job on this track? It's just nice to see. What I like really most, that this young generation, they are not sitting in a shopping center. They do a sport. They do a sport that's not just a sport, it's bringing the peoples together. These kids are sitting with a lot of other peoples together, and they learn really fast English. This means, how can you learn English in the school? Maybe yes, maybe no, but when you're sitting with friends together and you're communicating with maybe
in this competition, as I remember, we have 15 to 16 nations here. You have so many contacts. This means these kids learning English, learn other cultures, they see the world more colorful. This means I think it's really makes sense to travel in other countries, because you can respect your own country when you are traveling to other countries and you see what's good or what's not so good. And I need to say Aliette too, she's every time with friends here together with other nations after the competition, speaking about life, speaking about problems, finding solutions. And she's not just a good rider, a good horseback archer, she's also a good person. And I'm really happy that the young generation do horseback archery. Et oui, il a raison. Et puis surtout que on le voit, hein, Aliette sans charge gère cette épreuve comme elle le devrait, comme elle le pourrait. La jument est parfaite pour elle. Les sauts sont bien exécutés. Cette période du Far West a été très bien gérée. Elle revient à toute allure dans la première partie. Et les points que vous pouvez voir toujours sur ce tableau à gauche sur votre écran. On le rappelle, hein, le Gauchoux Open sponsorisé par Groupama, ici Limousin et Naka Helmet. Des casques d'exception conçus à la pointe de la technologie que les 3 meilleurs de cette épreuve auront la possibilité de récupérer. Aujourd'hui, on a la possibilité de développer le sport, de développer cette discipline en pleine émergence, et on est ravis que les sponsors et les partenaires nous fassent confiance dans la réalisation de ces événements. Aliette qui s'en sort d'une main de maître, qui passe dans cette période, dans cette allée, dans la partie forêt, tandis que vous le savez tout autant que moi, le dernier compétiteur à se lancer juste après Aliette sera Raphaël Mallet, favori jusqu'à présent, mais va-t-il pouvoir remporter ce challenge? Va-t-il pouvoir s'imposer encore une fois avec le niveau et la pression que les autres archers ont mis? Aliette qui va nous revenir très rapidement pour faire les 4 dernières cibles, on la voit arriver. Elle sort, elle a 3 cibles avant cette cible située à 7 mètres de hauteur. Et Brune de Gauchoux, une jument qui est née au domaine de Gauchoux et qui est travaillée chaque année pour pouvoir permettre aux archers de réaliser leur meilleure performance. Really nice technique, Aliette, to have a lot of arrows between the fingers and shooting every second one arrow into the target. Is a really nice performance, and it's really thanks also for the organizing team, for Gauchoux team, for the parents, for the arrow collectors, for the judges who are working hours and hours to create these competitions. Of course, for all the supporters, for all the sponsors, for the television team, for the live stream team, to show the world what we are doing. And there was a small mistake from Aliette, but she don't focus, she just focused on the next target. This is the past, we need to focus on the future. She's cantering, can she do it? The last arrow, and wow, it looks like a hit, and she's really happy. Félicitations à Aliette qui a réalisé un très très beau parcours avec Brune de Gauchoux. On va vous tenir informé, mais qu'est-ce qu'on voit sur l'écran? Qui vois-je? Raphaël Mallet, le patron, qui va s'élancer dans 2 petites secondes. Et un très beau parcours, Aliette qui a le sourire aux oreilles. Incroyable, félicitations Aliette, très belle performance à 16 ans seulement. Tu es l'avenir, tu es la promesse du tir à l'arc, comme la majorité des jeunes qui portent ce sport. Et c'est maintenant, les amis, c'est maintenant, on finit ce live avec l'ultra favori de ces 3 dernières épreuves, en comptant ce Hunt Freestyle, Raphaël Mallet qui était premier à l'issue du classement provisoire avec 200%, puisqu'on fonctionne avec les pourcentages. Il va s'élancer, il est numéro 1 mondial. Raphaël Mallet, peut-il vaincre? Peut-il battre? Effectivement, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que peut-il faire un meilleur score que Chloé Simons avec ses 229 points? Je me pose la question, tout le monde se pose la question, restez branchés. Les amis, installez-vous confortablement dans ce canapé. Regardez cette performance, il est parti. Et on va suivre Raphaël Mallet tout au long de son parcours. Allez Raph, avec Ritano. Il s'élance, premier tir, c'est lancé. Raphaël Mallet, pour vous donner quelques informations, il a 19 ans seulement et c'est le numéro 1 mondial. Une confiance extrême dans le tir. Mais va-t-elle suffire pour battre Chloé Simons? Je ne suis pas sûr, j'en sais rien.
mais vous en savez autant que moi, donc on va lui laisser la possibilité, il accélère. Voilà, parce qu'il a bien compris la stratégie de Jules Boisson, de Gaëtan Blot, de Kylian Lucas et de Chloé Simon, c'est de mettre de la vitesse par rapport au classement général. On y croit, et ça lui pose du challenge. Christophe, do you feel him like confident in himself, or he knows that there is a lot of pressure on him? I need to say I love Raphael Mallet. He's so relaxed, so cool. He need to be the James Bond in horseback archery. I need to say he's riding so smooth, taking the arrows, using Mediterranean technique, and of course he's the best in the world rank list. Now, as I know, in the last 3-4 years, nobody was beating him. He is in HA8 category, 19 years old. He do horseback archery 11 years, and he shoot the tower personal record with 187 points. Nobody was beating him for right now. In the rate 234, 119 points. And now we go to long shot. What do? He's loading the arrows. He has so many arrows in the hand, I cannot even count. 1 shot, beautiful. 2 shots, and he's aiming still. 3 shots, nice. 4, really good. 5 shots, lovely. 6, 7, wow, can he do 8 shots? What an amazing round. And he put new arrows in to shoot more? No, maybe he was shooting so many points. Even the horse take a rest, because maybe the horse saw that he's already winning. 8 flèches en cible, 8 flèches tirées, pardon, mais Chloé Simon, on le rappelle, elle a tiré 9. Est-ce que ça va suffire pour Raphaël Mallet? Est-ce que la relation avec son cheval suffit? Il s'arrête, il décide de s'arrêter pour gagner tout le total de points sur le crocodile. Il double et il est parti pour faire ce double jump. Ainsi que la période du Far West. On voit, il a touché le crocodile et on va vous tenir informé très rapidement de combien de points sont inscrits dans ce long shot. La tension est à son paroxysme. Chloé Simons a mis une pression d'enfer et tous les autres derrière. Va-t-il pouvoir rentrer dans le top 3? Raphaël Mallet, numéro 1 mondial. On se pose la question, Christophe, what do you think here? Will he make it? It's the question that everybody is asking. When we look the results of the last 2 days, he was all over everyone else. He's the best in the world, and the most difficult to beat him. He's relaxed. He's have a huge high level of self-confidence, and with this riding level, with this archery technique, and with this self-confidence, he know he can win again. Of course, Chloe's results was impressive, but for right now he have 10-7, 7-3. Some points are missing, and his spot is every time going in a medium speed, and I think everything is possible, but maybe Chloe can beat him. Maybe. That's a really good question and we will see it. Et Raphaël Mallet qui enchaîne les records depuis son ascension, depuis 11 ans maintenant. C'est un jeune qui est très prometteur. Tout le monde est au courant de son talent. Il va de compétition en compétition, de manifestation en manifestation. Je ne vais pas vous dire son palmarès, mais si, je vais quand même le dire puisque c'est exceptionnel. Il est champion d'Europe en 2024, il est champion du monde. Il est champion du monde en senior catégorie, en jeune cavalier pardon, catégorie jeune cave en 2023. Un palmarès d'exception. Tous les championnats de France, il se hisse à la première place. Aujourd'hui, sa position est incontestée, mais au bout de cette 3e journée de 4 étoiles, va-t-il pouvoir encore s'imposer comme le leader? C'est la question qu'on se pose. On va voir le niveau de Raphaël Mallet. On n'a pas encore les points du long shot. On n'a pas encore les points. On n'a pas encore les points de toutes les cibles. Les cibles sont rentrées et inscrites au fur et à mesure. Et ce double jump qui est effectué de façon très 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 qualitative. Raphaël Mallet, il charge. Regardez la confiance qu'il a, son équilibre. Il y a vraiment, comme Jules, comme Gaëtan, toute cette équipe de France qui conforte dans le projet d'Alain Le Gall instauré en 2014. C'est vraiment favoriser l'équitation et de pouvoir avoir la meilleure monte possible pour pouvoir se faciliter les situations de tir. Tir arrière. Il lui reste que quelques cibles à tirer. Chris, look at this guy.
It's just lovely to see, to watch him. Offside shot, everything is everything is really, really high level. Even the way that he's loading Yeah. arrows, everything is perfect and optimized. He was from the beginning. When I meet him one time, I give him a bow for free, and he asked me why, and I tell him, Raf, maybe you will be one time a world champion, and he do it. I was meeting him 8 years ago. He was learning quite a lot from the Nimeti Hospic Archery Academy. He's working a lot with Ellen Legal. He have Nimeti equipment, a Genesis bow in 28 pound. Even the bow is not so heavy. This means people don't need to have heavy bows. They need to have a good technique and a good balance technique. He used Mediterranean Slavic technique. Now what he show, he do everything with the Mediterranean technique, and he loved the tower track, and rhythm and balance is the most important for him. And here we can see this performance is just beautiful. The riding, the balance, the holding, the aiming, it's just like a dream. Et Raphaël qui s'élance, qui est sur la dernière ligne droite de cette compétition. L'élément technique que nous avons vu, il chope la flèche. Non, il la loupe. Il a raté cette cible. Non, c'est pas possible. Mais c'est pas grave, est-ce que ça va lui porter compromis? Est-ce que ça va lui porter préjudice, pardon? J'arrive plus à parler, c'est les émotions. Je suis totalement effaré par ce niveau. Va-t-il pouvoir s'imposer devant Chloé Simons à l'issue de cette 3e journée? Raphaël qui finit sur cette dernière cible. Raphaël Mallet qui lève le poing en l'air, qui se félicite. Félicitations Raphaël Mallet, nous allons rester s'il vous plaît, je vous en supplie. On va fournir le classement final de cette épreuve, le top 10 de cette épreuve freestyle, pour savoir qui demain participera à la finale. Raphaël Mallet, félicitations, nous te soutenons toujours. Christophe, what do you think about this performance? Will he make it? We are not sure. He lost the Kabak style. I think it's complicated. The points are not already scored. Tell me. What a round. Of course, he was stressed and he have a big pressure from all of us. Even we do a pressure here in the live. And he don't touch the flu. This means he was missing the last 2 targets, was really important points. And to be a winner of a track like this, everything need to be perfect in line. And Chloe performance was just amazing. Raf make a small mistake, and maybe this small mistake can take from him away the first place, or maybe not. It's really difficult. We judges, the arrow collectors, are calculating the points, and soon we will see if he's still the first place or maybe more down. Et oui, et ça c'est sûr, c'est complètement sûr. Là aujourd'hui, on attend les résultats finaux, de savoir qui sera sélectionné pour cette finale demain qui se déroulera au domaine de Gauchoux, à Perret-Bellac, ce 23 août, ce samedi 23 août, à 14h30 jusqu'à 16h. Vous aurez la possibilité de voir le plus gros niveau, les archers les plus expérimentés et les meilleurs mondiaux s'affronter, se livrer bataille pour un combat exceptionnel. Et Raphaël Mallet, exactement comme ce que disait Christophe, on va voir s'il a réussi à le faire, s'il a réussi à scorer assez de points pour pouvoir rester en tant que leader. Est-ce qu'il a fait une assez bonne chasse pour pouvoir vaincre Chloé? Est-ce qu'il a fait une assez bonne chasse pour pouvoir rester en domination? C'est la question qu'on se pose tous, le suspense est là. On va attendre juste les dernières saisies, c'est une question de secondes. On va pouvoir, vous allez voir, rester ici, vous allez voir l'écran s'afficher, le tableau général s'afficher devant vous. J'en profite pour vous dire que la retransmission n'est pas finie. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 9h pour la 3 étoiles, la dernière épreuve de la catégorie 3 étoiles où 40 archers cavaliers se livrent bataille. Et nous serons là avec Christophe Nemeti pour pouvoir justement vous raconter, vous montrer et vous présenter ce combat aussi. Et la finale à 14h30, on vous attend nombreux au site Domaine de Gauchoux ainsi que sur le live. Effectivement, nous vous attendons encore les résultats. Christophe, what do you think about this event? What do you think about this style that we have just watched? What do you think? It was impressive to sit here with you, Yun, before the scream, and we watch everything. It was just impressive round, I need to say.
the riding level, the shooting level is really nice. I need to say, when we looked at top 3, 4, this is just an amazing round. And of course, Gauchoux Open is every time a perfect place because we leaving the home and we go to our second home. This means Gauchoux Open it's not just a horseback archery center. It's our second home, and I'm really happy that Alain Legal and the Gauchoux team is organizing every year this incredible competition. This is a place we are meeting every year again and again. The atmosphere, the parties in the end, the food, the location, and even France is a beautiful country to visit. Et oui, c'est une édition si spéciale, le Gauchoux Open. Tous les moyens et tous les efforts mis en place pour pouvoir faire en sorte que cette édition soit la plus réussie possible. Voilà, on remercie encore les volontaires, les sponsors, l'ensemble des archers cavaliers qui financent pour pouvoir justement venir et se livrer bataille sur la manifestation sans que ce spectacle et ce combat ne serait pas possible. Nous attendons encore les résultats. Ils vont sortir d'une minute à l'autre. Chloé Simons a foutu une pression monumentale sur cette compétition. Elle vient de mettre un défi pour l'ensemble des compétiteurs et on attend encore. Je remercie bien évidemment toutes les personnes qui sont impliquées sur ce projet. Restez avec nous jusqu'à la fin, vous êtes encore présents. Le Gauchoux Open qui s'est déroulé cette année du 18 au 23 août 2025. Et le classement général qui vient de sortir, nous l'avons devant les yeux, il va apparaître sur votre écran. Raphaël Mallet vient de faire 196 points, soit 30 points de moins que Chloé Simons. Quelle prestation énorme, quelle performance de la jeune française, seulement 17 ans, et elle est première au provisoire. L'ultra favori vient d'être délogé, vient d'être déloti et se déroule. Tout n'est pas gagné pour Raphaël Mallet avant cette finale de 4 étoiles. Regardez le classement juste en face de vos yeux. It's amazing. What a change. When we look to 5th place, go to Jenny with 162 points. 4th place to Cesar with 183 points. Kilian Lucas is with 184 points bronze. And the 2nd place go to the world champion, to the best of the best, to Raphael Mallet with 196.12. Of course, there was this big mistake in the end. And the 1st place go to Chloé Simon from the French team with 229 overall. Wow, what a round. What a show. We all are really impressed of what has just happened. Raphaël Mallet has been 2nd behind Chloé Simons. 229. Look the difference on the score. It's amazing. That's insane. Thank you so much for this show. Je rappelle tout juste que Chloé Simons vient de gagner cette 3e épreuve et remet tout l'enjeu à zéro. Félicitations à elle. Nous avons Chloé Simons right now en live. Elle va nous dire quelques mots. Chloé Simons, quelle performance exceptionnelle. 229 points, délogé l'ultra favori. Qu'en pensez-vous? Qu'avez-vous à nous dire surtout? Je suis super contente de ma jument Eden qui a été vraiment incroyable tout au long du parcours. C'est vraiment grâce à elle que j'ai pu faire ce score parce qu'elle a été à l'écoute de A à Z, que ce soit pour réaccélérer, ralentir, rééquilibrer, tourner, surtout dans le Far West. Là on a pris des tournants assez rapides. Elle a écouté mais vraiment à la perfection. Donc c'est vraiment grâce à elle que je puisse faire ça. Donc je suis trop contente. Merci beaucoup. Comment tu le sens demain pour la finale? Je suis stressée, un peu comme tout le monde je pense. La skirmish c'est pas mon point fort, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Merci beaucoup pour ces mots, Chloé Simon. Je vous donne rendez-vous demain à 14h pour cette finale de la 4 étoiles. C'était Youn Le Gall et Chris Nimati. Félicitations à tous les cavaliers. Merci beaucoup. À demain.